Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Albishirinku masu saurare, barkanmu kuma da sake saduwa akan wannan dandali namu mai albarka. Ni ne naku Alhaji Africa nake gabatar muku da wannan shiri, ina tare da ku ne daga yanzu har zuwa ne karfe 6 bayan haka na dasa aya kan shirinmu. A yau za mu tattauna kan batun mental health, ciwo na kwakwalwa. Sa karfe 4 guest na sun shigo, Jikan Kure da kuma Zaina sun shigo iso mu tattauna kan batun kamin lokacin ku shakata da wannan faifai kan Tanko FM. To jama'a kuna sauraren Africa akan Tanko FM, kar ku tafi ko ina. Oh, ani suna mo firgita kawai mun billo. Oh, ani suna mo firgita kawai mun billo. Oh, ani suna mo firgita kawai. Amade abaku kauce. Ira ngamba. Aruwa na da mu. Aruwa na da shani. Alatina badala marina na daidaita. Kike tare da ke family baya. Kace na wani bai yau, kai ma na gaba sai ta fata ba. Kace na wani bai yau, kuma na kusa ya lallace. Kace na wani bai yau, kai ma na kusa sai ta fata ba. Kace na wani bai yau, kuma na kusa ya lallace. Oh yeah, sun dan mu sun gudu yeah. Ka kawai. Oh yeah, sun dan mu sun yi fuska. Ka kawai. Oh yeah, sun dan mu sun gudu yeah. Ka kawai. Oh yeah, tungamos un día buscar Amon billah. Oh, ani sunamo firgita kawai Amon billah. Oh, ani sunamo firgita kawai Amon billah. Oh, ani sunamo firgita kawai Amon billah. Oh, ani sunamo firgita kawai. Oh, let's see me money for it. Oh, yeah, let's see me money for it. You me for night, morning, let's say I walk. I should put on the back and tease you now.
ashe kudan gida, ashe kudan gida, ashe kudan gida ke da bombilla. Oh, ani sunan mu firgita kawai da bombilla. Oh, ani sunan mu firgita kawai da bombilla. Oh, ani sunan mu firgita kawai da bombilla. Oh, ani sunan mu firgita kawai. Oh yeah, sunan mu sun gudu firgita kawai. Oh yeah, sunan mu. To jama'a kuna sauraron Africa akan Tanko FM. Kar ku tafi ko ina. Baka sani ba ban san ka ba, ruwa na da ku, balle halin ku na banza. Ka so ni na so ka kake ni ban san ka ba, ba damuwa ba Allah ne ke rabawa. Kar ku manta kuna sauraron mu ne kan sashen Hausa na gidan rediyon Tanko FM daga nan Columbus, Ohio muke kawo muku wannan shirin. Muna tare da manyan mu bayan wani lokaci mun bude wayan telefon mu tattauna kan batun mental health kuma da na faɗi isa wayanda suka shigo ai ku kira share mu ci gaba da shirin kamar yadda muka saba yi kowane lokaci. Na wani bai kyau kuma na kuka ya lallace. Na wani bai kyau. Barka da shigowa ya na Hummu Said, barkanki da shigowa ai ku kira share wannan video. Na kuka ya lallace. Da bombilla. Oh, an sunan mu firgita kawai. Da bombilla. Oh, an sunan mu firgita kawai. Kaka taba, kana sauraron Tanko FM. DJ Africa. Barkanka da shigowa Alhaji Inusa Moro, barkanka da shigowa. Ai ku kira share video ku kar ku share mini video mu. Kamin guest na su shigo mu ci gaba da shirin. Ku share video, ku share kamin mu soma shirin. To jama'a kuna sauraron Africa akan Tanko FM. Kar ku tafi ko ina. Ku share video. Barkanku da shigowa. Assalamu alaikum, ku share video mu. Wanda ke kan TikTok ku kokar kuma ku tap screen ku share. Wanda ke kan Facebook barkanku da shigowa. Wanda ke kallon mu kuma kan YouTube muna muku barka da shigowa. Wannan shirin mu yau na da muhimmanci kwarai. Sai sai ku kara share wannan video mu. Oh, ani sunan mu firgita kawai da bombilla. Oh, ani sunan mu firgita kawai da bombilla. Oh, ani sunan mu firgita kawai da bombilla. Oh, ani sunan mu. Jaja send me request so dokai ki kan TikTok. Saki manta ki kuma shigo kan Facebook so mu ci gaba da shirin. Sunan mu sun yi da fuska kawai. Oh yeah, sunan mu sun gudu koye. Hukumanta kuna sauraron mu ne kan Tanko FM. Bayan an buga karfe 4 mun switch mu je kan Facebook da kuma kan TikTok da kuma kan YouTube da kuma kan Tanko FM kamar da muke daga nan. Hukumanta ne na kwal Haji Africa nake gabatar muku da wannan shiri. Barka da shigowa Alhaji Hajiya Munash, barkanki da shigowa. Ku share mini video kan Facebook. Shakata da wannan faifayen Baba Jamal.
nuna banza ka ce na wani bai kyau kai ma na ka ba sai kan bata ba Barka da shigowa Halima Mahmud. Ku duka da kuke kan TikTok barkan ku da shigowa ku shakata da wannan faifai. Kamin mu soma shirin karfe 4 tamun Amurka. Barka da shigowa Awal Amadu. Ku tap min screening daga kan TikTok. Wanda kuma ka saurara mu kan Facebook muna muku barkan ku da shigowa. Alhaji Bugi kan Facebook barka da shigowa. Hajiya Munash barka da shigowa. Ku share mini video kan Facebook. Wanda ke kuma kan YouTube. Ina muku kuma barka da sallah kan YouTube. Da kuma kan Tanko FM ina muku barkan ku da warhaka. Kaga taba kana sauraron Tanko FM. DJ Africa. Kullum nafsi zai katil maut. Kowane rai ya dandane mutuwa. Karkashin makokin wani ya fi kai makokin ka. Suna da kewa. Allah ka shirya mu kan mu zo mu tsaya haka mala'ika ya kira mu mu shiga karkashin kasashen azaba ya kira mu wallahi ina tsoro wannan ranar da za fi sani mutane an Ku share min video. ana tubani suna tambaya ko na taba cin bashin fulani a gama da rayuwa kaga inda yau za tura ni bayan haka adibi ka saka shobin da rufe ni idan nake takama cewa ba wanda zai iya ni yanzu na rabu da kowa kamar na yi tafiya ni ba ni da umma da baba kuma ba ni da mutane samun tuwo balle yi kwalisa da tubani okay alcoholics Barkan ku da shigowa wanda ke kan Facebook barkan ku da shigowa kan YouTube muna muku barka da shigowa kan TikTok kuma barkan ku da shigowa da kuma kan Tanko FM da kuma kan www.tankofm.com TikTok ku tap mini screen kan mu so mu shirin Yo jama'a kuna sauraren Africa akan Tanko FM kar ku tafi ko ina. Wai mutum sheka mutu za su ka sosai gaskiya na cikin rai kana neman tanya tun bai san ka balle na bar ma Allah ka shari ka ji ya dusi ya ce ka sura lokacin kai makate ci ya kuri da Allah you do fine time make you know the rush wait for your right time my life make you wait for your right time. Chico Safate, if you rush cut, Chico Safate, Chico Halate. Yo jama'a kuna sauraren Africa akan Tanko FM kar ku tafi ko ina. Inda na yi bada ba wanda zai tuna ni inda na taba sadaka ko da ma ruwan mutane Allah ya ji ta sai ya doki rama shi ya rufe ni okay alcoholics dole na mutu ya kewa suna da kewa yo dole na mutu kar kowa ya mini kuka yo dole na mutu ya da kewa suna da kewa. to wanda ke kan Tanko FM kuma wanda ke kan Facebook ku kar ku share kamin ci gaba yana mini muna have issue kan wurin TikTok kina ji na Jaja kina ji na wa alaikum salam kina ji na
Oh, okay. Back to one, but can't use other phone in Kikode. Okay, so they use other phone. Bamagang, yake ce mai jikan kuri. Oh, okay. Saboda lokaci. Danga to barkan ki da shigowa Asiya Abu, barka da shigowa kan Facebook. To ina mini guest na ina jiran su shigo, bayan sun shigo mun ci gaba da shirin kamar yadda muka saba yi kowane lokaci. Kar ku manta ni ne naku Alhaji Africa nake gabatar muku da wannan shiri daga nan kan Tanko FM daga Columbus, Ohio nake kawo muku wannan shiri. Kar ku manta kuma kuna samun mu kan YouTube kan Alhaji Africa da kuma Africa TV kan YouTube, kuna kuma samun mu kan TikTok kan Alhaji Africa, kuna samun mu kan Instagram Africa TV da kuma Alhaji Africa. Ni ne naku Alhaji Africa nake gabatar muku da wannan shiri. Ku shakata da wannan faifai kamin dai a shigo mu ci gaba. Wanda kuma ke kan TikTok ai ku kara tap na screen iso mu ci gaba. Ni ne naku Alhaji Africa. Kana sauraron Tanko FM. DJ Africa. To kamar yadda kuka sani, shakata da wannan faifai kamin zo kan Facebook mu ci gaba da shirin mu kamar da muka saba. Dabulo, wai menene ya ci su? To jama'a kuna sauraren Africa akan Tanko FM, zan ku tafi ko ina. I love you, baby, do you love me too? I love you, my baby, do you love me too? I love you, baby, do you love me too? I love you, my baby, do you love me too? Baby, I saw you thinking God, oh, I think you can make it, man. So yeah, I need to make it, man. But yes, I saw you so man. Baby, I saw you thinking God, oh, I think you can make it, man. So yeah, I need to make it, man. But yes, I saw you so man. She want this time up and I call them time up and Kakumanta kuna sauraron mu kamar na fadi kan sashin Hausa ne na gidan rediyo Tanko FM daga nan Columbus, Ohio nake kawo muku wannan shiri. Kar ku manta kuna kuma samu mu kan YouTube, wanda ke kan YouTube, wanda ke kuma kan TikTok. Kar ku manta kuna sauraron mu ne kan Tanko FM. Da kuma kuna samu kan www.tankofm.com. Ni ne naku Alhaji Africa nake gabatar muku da wannan shiri. Kan Facebook kuna samu kan Alhaji Africa, Africa TV. Da kuma Koho Charity Foundation kan Facebook. Kuna samu live daga wurin, ko kar ku share video daga wurin. Kamun doko guest mu ba da wani jima'a ba, so mu ci gaba da shirin kan batun mental health, ciwon kwakwalwa za mu tattauna a yau. Minti 10 ya wuce wurin karfe 4 daga nan tamin Columbus, Ohio. Mun bude wayan talhon wanda ke da tambaya ko wani karin bayani, ku samu hanya ya so ku muna wayan talhon daga nan. Jama'a kuna sauraren Africa akan Tanko FM, kar ku tafi ko ina. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. To muna da jikan kure da kuma Zaina daga nan kan TikTok. To muna jira mu duba ko mun same su kan Facebook. Kuna saurara, kuna ji na? Sai kun samu ku shigo kan Facebook. Did you see that link? Yeah, I saw the link, but I'm trying to. Yeah, it's not opening on my Apple device too. I don't even know why. Copy the be hannu ke kai. Kika di be hannu ke kai na ya ce copy. Kika copy shake je abinga what do you call it? Oh, okay. Shake je ki sa cikin website what do you call it? Oh boy, Safari. Yeah, because Say paste she can Safari, ki bude she kan Safari. Copy. Di be hannu ke kai shake copy shake je Safari ki di be kan Safari ya bude miki. Kenji. Wanda kuma suka shigo ya kokari a tap screen ta wurin TikTok. Ana sauraron kuma kan YouTube, wanda ke kan YouTube kuma sun ce suna samun mu very clear kan YouTube. Wanda ke kuma kan Facebook kuma suna samun mu very clear. Ai kokari share
video kan Facebook. Barkan ka da shigowa kamar na fari yana Humu Said, barkan ka da shigowa kan Facebook. Alhaji Inusa Umaru, barkan ka da shigowa kan Facebook. Hajiya Munash, Alhaji Bugi, Asiya Abu, ku dukan na muku barkan ku da shigowa kan Facebook. Kuna samun mu kan Africa TV, Alhaji Africa da kuma ko Charity Foundation kan Facebook kuke samun mu. Kan YouTube kuma kuna samun mu kan Africa TV kan YouTube. Kan TikTok kuna samun kan Alhaji Africa kan TikTok. Kan Instagram kuna samun kan Africa TV. Ohio kuna samun kan Tanko FM. Kuna kuma samun mu kan www.tankofm.com. Muna wurare da yawa yanzu hakan ga kuke samu to bari mu ci gaba da faifai bai haka nan suka shigo kan Facebook sai mu ci gaba da shi. Kaka taba kana sauraron Tanko FM. DJ Africa. Wai menene ya ci su? Siyara wasali. Jama'a kuna sauraren Africa akan Tanko FM, kan ku tafi ko ina. Aske kamar tauraruwa, wuri tuga ruwa. Kyau na zube kamar ruwan zinariya. A hali da lamari da farin zuciya. Yanni mawaima yayi, sango a shama yayi, kuma siya babu yayi, Kano Kaduna. Minti 13 ya wuce karfe 4 kenan daga nan kan Tanko FM Columbus, Ohio. Ke sauraron mu. Ni ne naku Alhaji Africa da ke gabatar muku da wannan shirin faifan VIP yayi. To wurin minti kadan mun shiga cikin shirinmu da kanshi da zamu yau kan batun ciwon kwakwalwa, mental health. Audu Ture barkan ka da shigowa kan Facebook. Ai ku kara share wannan video. Sai ina jiran guest na Zina da Jikan Kure kan Facebook sun ci gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To mun samu Khadija wurin Facebook yanzu muna da wurin biyu kan Jikan Kure saura. Sai mu doko shi mu ci gaba kan shirin. Abin kallo kuma abin so, ka ga wace ba ka yace no, safin kowa na lemo, ai a fata sun kasa, abin da aka rubuta an rubuta, ita nata ita ce nawa, ko mu da ku fadi ya zama iska. Jama'a kuna sauraren Africa akan Tanko FM, kar ku tafi ko ina. Jama'a kuna sauraren Africa
shekara 20 mai da wurin ku zaman ku ba na bigiyar lawan idan gaba gare ka gare ubangijin kowa ka yafi laifukan mu kafin mu gaje aji da mugawa albarkacin muhammad da amina shugaban kowa mun san zama na aure hakurin da ake yana akan kowa yau ajiya jamila da afirka ku ce mazauta kai can ku sannu dai kan san jamila shekara 20 da wurin ku zaman ku ba da kuma wanki hajjaji jamila kin ji zance na sha gwagwarmayar so auren mai kai za ki amfana lallake shirin masu sassu da nufa har cikin rana ku da muke alkawai ke da mutum ki gudun da mutum ya Happy anniversary, lokaci da rata shekara ta zama soya. Happy anniversary, yau muna murna ne shekaru sun faru. Alhaji Afirka yau da babban taro, kai ne angon Jamila kai mata taro. Shekara 20 muna ce murna. Happy anniversary, lokaci da rata shekara ta zama soya. Happy anniversary, Alhaji Afirka kai babban taro. Jama'a kuna sauraren Africa akan Tanko FM, kar ku tafi ko ina. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Albishirinku. Wa alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Albishirinku masu saurare. Jika kure. Ina baka samu kazo kan Facebook ba. Yasa yana zamu ne tun ana jin voice ka wurin links mu duka ana jin voice ka wurin. Sai wata kila other platforms na mun use voice ka wurin kure. Bari yake ce mai bari wurin TikTok ki na low volume wurin nan kadan saboda feedback. Hajji Africa. Kina jin yanzu. Yankuri, do I have to come on TikTok on another device? No, I'm not ganin ki wurin nan yanzu haka. Kina use the same device ne. Yeah, the same device na use. Now I'm on Facebook on the laptop. Sheikh Manazo on another device on TikTok. Cool. Yeah, yakata kina use two different devices. Okay. Just bari guda volume shi je all the way to the kinji magana. No. All right. Kina kokwa ke spread su yi nisa kokwa ke juya su. Wurin ki ne ina sa. Okay. Kina ji na? Okay, ku gafarce mu ku yi hankuri saboda muna links muna yake stream wurare daban-daban to yana nan samu. I on Facebook. Okay, right. Yeah, ne baje. Ban so full. Camera ki ne wurin da kike nan ne. Oh, I think my camera full too. Okay, so samuna da amma Khadija ba yake ce mai. Khadija ba ta kan TikTok. Okay, not trying so okay the another device. No problem. Na yanzu aka ana jin ki anyway. Wurin to ku gafarce mu saboda muna kan live radio kuma kan daga Columbus Ohio daga kan Tanko FM. Bisa ga kamar na kokari yake ce mai streaming yayi the same thing. Wurare daban-daban shi yasa ku gafarce mu. Yan kan Facebook ai kokara share mini video. Yaso je nisa to albishirin ku masu saurare za mu suma shirin aski ya kai gaban goshi mun sa turanci karan cikin saboda listeners mu su samu su ji wanda ba su cin turanci samu su ji abin da ke ciki na'am to kamar da kuka sani ya ke ce mai like you all know May was mental health awareness month and mental health is something that
has been growing a lot in our community and around the world. According to statistics, about 90% of suicide is being caused by mental health. And a lot of people don't want to talk about it because some people see it as a taboo. Others don't even want to talk about it because they deny that they're having a mental health issue. So with that, because of that, we're going to be talking about it today to create awareness, to see how we can prevent it and we can make sure that we manage it and become something that we'll be talking about it to educate people about it. I have on Facebook, I have Hajia Khadija from Germany. Ko? When we read Germany. In Hamburg. Hamburg, Germany. Hajia Khadija from Hamburg, Germany. Zina Jaja from Michigan, right across from north. I don't know if she's a Spartan or she's, you know, Ohio State and Michigan always have an issue when it comes to food. Oh yeah. So yeah, a lot of people don't want me to even say from Michigan. They want me to say from north. So that's Zina Jaja from north, from up north. We have Jikam Kuri from Staten Island, United States here with me. I'll send the sugar I can change my Niger, like come Facebook or so kamar nan ka fadi zamu batun ciwon kwakwalwa kamar nan na fadi cikin turanci a turance wani abu ne da ya kamata mu tattauna saboda yawanci cikin zango ba san ma wani da haka ba yawanci na da wannan ciwo masu sani ba wasu kuma na gudun shi zo ya zama wani kamar wani abu kamar kunya ne shi ba su yi magana balle ma ce kamar suna samun ciwo kuma ciwo ne kamar da kake samun malaria ka samu fever da sauransu high blood pressure haka shi ma yake shi sa yau ni da Hajiya Khadija daga Hamburg, Germany, Zina daga Michigan da kuma Jikan Kuri daga Staten Island. To, farko tambaya na zan yi ne kowa ya take wannan question. Tambaya na da nake da shi da zan tambaya ne. An ce kamar mental health ne ake nufi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To alhamdulillah mun gode ma Allah da ya ba mu wanga rana da za mu tattauna wani abin da it's going to be useful to us da kuma wayanda suke sauraron mu da kila ma su samu su extend shi to sauran yanwa. So ban sani ba ko sister Z ko brother Kure wani na son ya start. If not, Bismillah. Okay, so in aka ce mental health illnesses ko ciwon da ke affect kwakwalwa shine aka ce kaman na kara turanci kadan ko. Na bismillah na. So aka ce kaman mental health illnesses are a group of conditions that causes changes in our emotions, our thinking, or our behavior. Or it could also be like a combination of both. Yeah. So a hausancin nan kamar wani aka ce mental health illnesses ko ciwon da ke affect kwakwalwa shine a group of ciwo ko conditions da ke affect mutum emotions. In aka ce emotions shine yanda muke feel cikin jikinmu ko kuma yanda muke perceive abu. Misali aka ce emotions there are various forms of emotions. We have about 12 forms of emotions: happiness, sadness, amusement, fear, anger. These are what we call emotions. So when conditions suna affect yanda muke express emotions mu. Sannan kuma the way we think, yanda muke tunani. Sannan kuma the way muke behave. Behavior dai aka ce kamar yadda mutum da yake yin ababen shi ko kuma yaya ya zamana mai shi ya samu a combination of these three. So mutum wani ya samu mental health illness, it could only affect the way he thinks. Wani kuma ya samu, it could only affect the way he behaves. Amma wani kuma ya samu a combination of both or all. Could affect all three faculties in the Kiranga. She's in a nutshell,
That is the brief definition of mental illnesses. Yeah. What I don't want to see, anybody has anything to add to it? Jikan kure kana jin mu. Yan TikTok we ba su ji. No, they can't see her. We ba su ganin ki. Abin da sa su ce ba su ganin ki domin baki da other device ki je kan TikTok ko? I would have to briefly entice you if that's okay. That's okay. Yeah, that's okay. Do you right. TikTok so venki ya? So Nanji, she did. Yeah, okay. Funny if you want to tell me. You can continue with Kukwa Zena. Okay. From what she said, I think it's the right thing. She's mental health. It's a thing, but can I get an account? No, ban ganin ka kan Facebook, amma ina ganin ka kan TikTok. The link, baya ka shigo da link number ko? Okay, yanzu kake zuwa. Yeah, yanzu kake zuwa. Okay, bari mu doko ka. Okay, good. Okay. Okay, that's fine. Okay, mashallah. Actually, mental health, it includes, as my sister said, emotional, psychological, and the social well-being. And it affects the way we feel, the way we think, the way we act, and also help us to determine how we can handle stress, relate to others, and also make choices. The choice can be either good or bad. So your mental state or your mental health determines the kind of choice you are going to make as a person. Now, Zena, do you have anything to add to it before we go to the next question? When it comes to mental health, and some mental health issues in Nokma is derived spiritually, because there are some spiritual things that happen mentally that people don't understand. So you could have like same symptoms and behavior, how to deal with your emotions and other things that happen within yourself. It's that we have a spiritual aspect of mental health, and we have the physical part of mental health. So I think we lay more emphasis on both. So we're going to talk about both the spiritual aspect and the physical aspect. Jimmy, you want to more welcome Aljanena Damunka, because kind of the abnormal behaviors. Or when the behavior is not normal. Some of them is treatable, but you want to Anna come from a spiritual instead of I came to Nikita, a J in the Virginia, but buy in one now. So that's what I will add to it. Sometimes it's spiritually related too. Now, what in that? We can't hear her well. Z, magana kina baya. It's a bar TikTok nke kusa da ke kadin kan Facebook da muna jin ki clear. Ina min kan TikTok. TikTok na because I couldn't hear. But she magana na shi go isa ne ce a kamin bagi nan sa airports na. Okay. Ya ke ce mai. So ka kuma ta kamar da kuka sani kuna sauraron mu ne kan Tanko FM daga nan Columbus, Ohio kuke samu kuna samu kan Tanko FM Columbus, Ohio. Kuna samu kan Facebook daga Alhaji Africa da kuma Africa TV. Kuna kuma samu kan ya ke ce mai TikTok kan Alhaji Africa, kuna samu kan Instagram, kuna samu kan YouTube daga Alhaji Africa kan YouTube. Ana wurin duka ana jin guest na. Sai sani ne na Alhaji Africa da ke gabatar muku da wannan shiri. An kuka duba presentation da zan ta yi ya yi different yanda ake yin kan TikTok domin muna kan radio kuma live daga Columbus, Ohio. Shi sa ya kamata the presentation is a little bit different. Abin da ya sa kenan. Africa na zo back. Na samun ki daga nan. Okay. Tambaya na biyu da ke nan ne ya ce mental health, kun explain the definition of mental health. Yanzu mu duba wani irin mental health daban-daban nawa muke da shi ciwon kwakwalwan
How many mental health do we have? How many categories of mental health do we have? Okay. Mental health, the country, we have 4 types. Okay. So 4 types. And if I want to mention them, let people know what is it. Acquire bit like anxiety disorders, No. personality disorders, No. psychotic disorders, the common mood disorders. No. Just without Fudunga, we can go into it in detail. Just what I would like us to do, maybe now I'll go into it. Nakari, Shekuma, sisters in Asuma to pick Gudaba. Then they can also go into Shemu understand what we really mean by Abu Wanda Mukafadi. No. Chesa, Nda mental anxiety, which is anxiety disorders. What it means, anxiety disorders are a type of mental health condition that makes it difficult to get through your day. Symptoms includes feeling very nervous, panic, fear, as well as sweating and rapid heartbeat. Treatments include medication and cognitive behavioral therapy. There are several types of anxiety disorders, including generalized anxiety disorder, panic disorder, specific phobias, agoraphobia, social anxiety disorder, separation anxiety disorder. Chesa, in short, abinda muka fadin yake gwadawa ne kaman wanga condition ne da mutum ke samu yana bar kaman kan da kake tunani da kan da zaka tafiyar da rayuwanka within a day becomes very difficult. Tunanin da kake yi kaman bai tafiya kan da kake so. You are always distracted. Kana feel very nervous. Kullun she gabanka na faduwa. Ya bar kaman kana irin zufan da bai dace ba lokacin da ya kamata kai zufa ka ga mutum na zufa. Sannan ko yana ba kaman zuciyanka na bugawa da karfi in most times. Yasa some of the feelings and then kake samu kenan if kaman you anxiety ya da make you become very nervous. Abu kankani no ka ga she gabanka ya fadi. Shi yasa yana bar tunaninka bai tafiya daidai kan da kake so. Shi yasa shi wangan da muke fadi akwai types shi da yawa da zamu yi mu shiga cikin shi kuma guda ma saboda lokaci mun da kaman mention the type of the anxiety disorders da muke da shi daga baya nan akwai time ne we can go into details for mutane su understand kaman this is what is it. Shi yasa examples na baya of anxiety disorder include panic disorder. Abu kadan no shi gaban kaman the little thing ka shi gaban ka ya fadi. Number 2 kuma akwai specific phobias. Phobia ne aka ce phobia kaman abinda mutum ke tsoro. Wannan ne yana tsoron height, wannan tsoron speed, wannan tsoron ganin mutane. These are all phobias and yana da yawa. We can go into it and then explain to people mutane su san abin da yake ciki. Akwai kuma social anxiety disorder. Wani bai so yana zuwa cikin mutane saboda abin da ya taba samun shi. In ya ga mutane shi gaban shi na faduwa. He doesn't like crowd. These are all type of anxiety disorders and in akwai lokaci we will go into it into detail. Na'am, shi yasa sisters na kuma ku doki da other ones kuma ku duba. So Nadoki bipolar disorder, which also is known as personality disorder. When it comes to bipolar disorder is a mental illness, and it's more involved with the personality of the person. In the next minute, in the next minute, kaga meshina kuka. Kuma meshina ena son ababai
yanda shi yake gan ababai, it paints picture nan cikin kanshi. Isa in bai gan ababai yanda yake so, shit is a problem. Kaga they tend to have fits. Kaga me shi na basa ina zagi, like ina maganganu na bai fi ina yin ba, ina treat mutum kaman like mutum ba komi bane. Amma within this disorder me shi ma bai san kaman ina yin wani abu ba. Later on, in ka zo kana magana da shi kaman, oh wani, a few days ago yanda ka treat na ban like ba, me shi ya yi maka ransu, wallahi ni ba ni bane. Isa when it comes to personality disorder, bipolar disorder, mood swings in all directions and you can't even control it. It's in mutum na treating, like in ka gan mutum na da irin wani halayya kamar 1 minute ina jin daɗi, the next minute ya yi fushi, the next minute ina kuka, ya fi mu duba. Like, you know, ka try ka duban kai ka tanye me shi ko kai ka tambaye me shi wani questions ka san like yanda emotions me shi ke ko yanda me shi ke feel at that point in time but sometimes ba kai ka approach me shi in that moment, because in ka try ka approach me shi in that moment ya yi ji maka ciwo ko ya yi maka wani abin da bai dame ka, amma dukan nan kokolwan nan ne bai connect correctly to itself. It's with personality disorder now, it's very tricky. Don't kai ka ce me shi me digangan ne, amma ba digangan me shi ke yin ba, me shi na go through emotions. No be ma explain maka when it comes to, like, you know, bipolar depression. Nice, me shi na samu mood swing kenan. Mood is nice swing. Back and forth. Yes. Mood and I swing at any time, especially now. One now, it can be corrected with medication, depending in other levels. Another level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4 now is uncontrollable. But the magani baya wanganka, baya treating ka. I'm at level 3, level 2, level 1, and sometimes it's treatable through therapy and all these other things. Munzo wurin na ma bari mu je wurin Khadija daga Hamburg. Kamar da kuka sani kamar mu je wurin Khadija, kuna sauraron mu ne kan Tanko FM daga nan Columbus, Ohio. Kuke samun mu, kuna samun mu kuma kan YouTube, yan YouTube barkan ku da shigowa. Kuna samun kan Facebook Alhaji Africa da Africa TV, kan TikTok kuna samun kan Alhaji Africa. Kuna kuma samun kan www.tankofm.com. Ina tare da Hajiya Khadija daga Hamburg, Germany, Faisal Kure daga Staten Island, United States, Zina Jaja daga Michigan. Muka tattaunawa kan batun ciwon kwakwalwa. Kamar da ku sani ne na Alhaji Africa da ke gabatar muku da wannan shiri daga nan kan Tanko FM. To, tambaya na da nake da shi ne, muka je wurin Hajiya Khadija. Kamar yadda Jika Kure fari ya yi muna bayani kan batun wasu ya ke ce mai mental health da ke nan, yasa wani cikin zaki doke su mu ji abin da ke gudana. Barka da shigowar sarkin Zabarmawa Accra through Tanko. Barkan da shigowa. Na bismillah Haji Khadija. Okay, now so now batun another form of mental illness. We're a group of mental disorders. Now na ce musu psychotic disorders. So psychotic disorder now, when there is distorted awareness and thinking. Yeah. I could say distorted awareness. It means may she aware, come on, he being aware of certain things, his environment, his thinking and other things, and it's distorted. No. It is displaced. No. The kuma yanda yake tunani, that is so distorted awareness and thinking. To yanga psychotic disorders na suna da two cardinal or two major signs. Wayannan suna da hallucinations and delusions. Aka ce hallucination, wannan muna classifying shi, muna da 5 types of hallucination. Kasan kamar muna da 5 senses, aka ce kamar muna da sight,
smell, muna yanda muke feel abu body mu, da yanda muke ji. So all these 5 senses muna suna da hallucination. So depending on inda me shi ke samun hallucination na, in yana da hallucination kaman na ji, which we medically term as auditory hallucination, which means that yana jin ababe cikin kunnen shi. Shi kadai ke ji. Shi kadai ke ji. Yana zamne ka ji me shi ya ce maka kaman wani ya ce mai wai ya zo, ko wani ya ce mai kaza, ko wani ya zo ya ce mai yana jin, like at that point in he's telling you that he's hearing voices. Let me put it that way. Yeah. Or it could be he will tell you that he's yana ganin wani abu, and he's the only one that sees it. Shi kadai ke gani. Ko kuma tactile hallucinations, kaman yana feel kaman cinyaku na cizon shi on his body. So ko kuma verbal hallucinations, wannan muka ce verbal, which is wanda yake fadi kenan. Shi yana maganganu, he's just talking to himself. Yana magana, he's talking to himself. So those are the hallucinations. Sannan kuma muna da delusions. Delusion is like he believes. The beliefs that he has. Maybe ya ce maka kaman shi zaman shiga, he's the president of Ghana. Ko shi ne, like they have this grandiose, aka ce grand, ai babban abu kenan. So they have this grandiosity or grandiose delusions. They have one weird like beliefs, kaman ni, I'm the chief imam of Ghana, or I'm the president of America, or So those are some of the cardinal signs. One thing about this psychotic disorders, it's very easy to identify. So the symptoms are really, severe. Those are the psychotic disorders. Example of this psychotic disorder, schizophrenia. It's a very severe form of mental illness. And it runs through families. Is it hereditary? Genetic, it can be passed on through genetics. Okay. Which means yeah. And then maybe inheritance genetically, it has been passed on to that individual. In your line of questioning, get to the general overview of the causes of mental illness. That have been the trigger factors. Saboda wani yana da tendency na, amma whether or not the individual will be triggered it would be determined by the factors, the person's biological factors. For example, in mace tana da wannan tendency, she biologically something changes and then she gets, for example, pregnant. Mun san kaman pregnancy na cause influx of hormones da ba yana Alright, so okay, so I'll just leave it. Yes, sir. Baru kumurin Jikan Kuri, the Staten Island. Jikan Kuri, baru duba causes. Kaka bamu make some mutum ke samu mental health. What are the causes? Proton sarkin zarmawe turancin mu na yau. Coming yi batun causes. Types of mental health guda fudu ne. Sauran guda, which is mood disorder. So shi mood disorder ga shi kuma wani condition ne da yana affect the mental state of an individual. Kuma this is the type on them one the kai da dai samun nan, you can experience this for a very long period of time. Shine yana maybe kana kai ka experience wani abin da ke kira extreme happiness ko extreme sadness ko kuwa bin duka. Shi yasa wanga kuma kamar is a condition da yayi very very critical. Mutum na yi yana ciki baka sani. Wani na yana yi kaman ka yana jin dadi all the time. Ba duba da kyau ba, he might be mentally challenged in a way. Shi yasa these are things da ya kamata yi mutum kulawa da shi. In kaga wani abin mutum na bisa sosai, ya kamata mutum kulawa da shi.
sannan moodin ga kuma there are kaman it is persistent with yake kira abin na emotions kaman wani abu kaman your anger, irin fushin da kake yi, depression, da kuma bipolar disorder, da kuma irritability. Shi yasa these conditions ga kuma abu ne da ya kamata yin muta kula da shi, ya kamata mu bar hankalinmu na zuwa kai. Don condition ne da yake zuwa ba ka gani kamar mai shan na da matsala, amma unless maybe you are very observant, ko kuma misali doctors sun diagnose su san kamar ga condition da wani ke ciki, wannan nan kan banza ya tashi kullum ran shi ya bata, there may be a reason. Shi samu kan in kai da yaro na gida ko kai da wannan gida kai mai shi na cikin shi kullum ran shi ya bata, kullum misali fushin shi na bisa, you can take him out maybe to the hospital and bashi wani check up ko na abu aka duba. Mental state is okay, fine. If it is not okay kuma abin da ya kamata a yi mai shin nan sha yi shi as quick as practicable. And I'm coming to your question, what are the causes of these mental problems da muke samu? Na farko, child abuse, which is trauma, the neglect. Muna tashi yanzu ana samu wani na nan da ya tashi gida bai samu soyayyen da ya kamata ya samu ba. And maybe machine ya go through a lot of challenges growing up. A lot of problems. One misali bai tashi wurin iyayen shi ba, wani ya tashi wurin misali either foster parents, ko machine ya tashi wurin wani uncle, one auntie, wani stepmother, or step parents. And some of the treatment da ake ba yaran nan, then I put yaran ko wasu into a very difficult mental situation. Shine wani bi an buga, abin da bai kai a buga shi ba an buga shi, magana mai kyau ba mai magana mai kyau. In yara kamar misali mai shi na da yara, yana bambanta tsakanin yaran da shi yaron da ya go through ko yaron ta go through that kind of condition. Shi yasa trauma, the neglect plays a major role ya bar wani ya samu mental problem. Number 2 kuma na duba social isolation or loneliness. Wani na ne ya tashi kullum ya yi shirun bai shiga cikin mutane, ba banza ba ne, there is a situation ko there is a condition ko akwai abin da ya lead mai shi yake yin haka. Na shi ta wani na kusa da kaga mai shi na cikin irin matsala haka, it is good you get close to the person, find out what is happening. In baka yi yawa ne, maybe direct mai shi je hospital a duba shi in akwai abin da ya kamata a yi sha mai. The third point, and then I'll leave the rest to my sisters who wants to be between shine experiencing discrimination, stigma, including racism. Shine misali, ne batun stigma, abin da hankali na zai je kai quickly in our society da na sani ne, if someone, for instance, has contracted this deadly disease, HIV, just look at the way society muke me ke treat me shi. Ba show me shi love. Kullu ana duban kaman kai wani bare ne, you are not worth being amongst us. Even in as much as kaman mun samu the education on HIV, kaman kan da ake contract wannan disease da abubuwa, amma still the stigma attached to HIV is so strong. Ya bar mutane ba su get closer to such people. Shi yasa stigma is a very strong thing that we need to look at within our society. Da mutanen da ke ka neglecting su, there's a lot of discrimination amongst them. Mu yi mu kiyaye shi, mu gyara, mu san kan da za mu gyara shi. These 3 things I've mentioned, childhood abuse, which is trauma and neglect, the kuma social isolation or loneliness, and then experiencing discrimination and stigma are some of the causes of mental health. These are not sauran kuma kabila da jaja kuma su duba shi. To jama'a kuna sauraren Africa akan Tanko FM, kar ku tafi ko ina. To yake ce mai bar mu zo wurin Hajiya wurin Zainab Jaja, mu duba ta wurin mata, muka duba mata wurin dokan ciki har zuwa haihuwa, muna magani su dai halaye na ya sakewa da sauransu. Wannan kuma mu ce kamar mental health ne.
Sister Khadija, answer that. Khadija. Okay, so in during pregnancy issues, mental illnesses relating to pregnancy, now one classifying under biological causes of mental illness, in the sense that during pregnancy, chiki in much chiki, a lot of hormones are released to help ita the baby nanduka, the kuma body say rike chicken. Amma during this time, depending on environment na take ciki, partner da kuma support da take samun nan, ta iya ta find kanta cikin condition da za ta samu mental illness. And sometimes ma yana lead even bayan ta haifu na shi ta samu ana ce mai kaman tana da postpartum depression. Yeah. So wannan kuma is possible. Amma most of the time it could be kaman mai shirin tana da wannan genetic factor na. Shi kuma ya gamu da probably that she's going through so much stress during pregnancy na. Ko kuma pregnancy itself, ciki nan da kanshi ma is a big stress on its own. She ta kuma ta zo during childbirth nan da depending on yanda wannan the whole thing goes in it can throw her into such a situation. Wayan suna nan bayan sun haifu after a few weeks or so nan tana iya ta samu herself back. Wayan suna nan kuma it can go, several months or even years after that, simply because of the hormonal imbalances that may occur during pregnancy and probably her genetic factors, the kuma environment that to find context. That is why it's very important. Ya kamata mazaje suna support mata taking so when they find themselves in such situations of pregnancy, so that ba su zuwa su samu wani abu hakan ga. Wasu ka haifu suna kuka kamar da sauransu, wannan duka na ciki kore. Wayansu tuna kuka, extreme, such conditions na yana bar me shi, it's, the issue of mental health is like an equilibrium. Muka ce equilibrium is like there's something on a balance. In one abu ya shift to one side, it affects the other. So kagan kamar me shi na, it's either they are extremely happy or extremely sad. Wani ma postpartum depression, bayan ta haifu ta kare, she doesn't even want to see or touch her baby. Ba ta son ma ta shayar da yaro, ba ta son ta gan yaron, ba ta son ta kama yaron nan. Shi sa wayan nan duka are some of the signs da ke abin. Zira ke ka kara mana wani abu kan maganan da suka yi covering causes nan. Okay, so to add up to the, sorry. Okay, start at the go. All right, so causes to add up to the causes in the Brother Jika Yefadin, akwai genetic factors, the nafadi, akwai kuma chemical or hormonal imbalances in the brain. Yeah, cause trauma to the brain. Kuma misali mutum ya samu hard trauma to the brain, maybe in the sense of kuma maybe shi ya samu home accident ko kuma road traffic accident. Wannan kuma na iya ya kawo. Akwai substance abuse. Substance abuse na it could be alcohol, it could be drugs. Wayanna ba bi kuma na iya cause mutum ya samu mental illness. Akwai wayansu ciwo kuma some brain tumors and other things kuma na iya ya kawo wani abu haka nan. Sannan kuma yanda jike for the environmental factors such as loneliness, especially those of us who find ourselves in the West, it's something that we really need to kind of look at. We need to have more socialization. Ya kamata muna kai kanmu cikin mutane in order to not to throw ourselves into such conditions. Man sani ba ko Sister Zina sun ta kara wani abu kuma kai. So also kuma wa alaikum salam. Nazira da ka jira muka kai wurin questions na mun bude maka hanya su kai magana,
but ina so mu carry the guest in farko ya hankuri saboda muna kan radio kuma live at the same time. All right, so cancers can also cause mental illnesses. Cancers, some medications. Yes, that I was gonna hit on that part. All right, sorry. Okay, so social disadvantages like poverty and debt, like if find situations whereby they overcome those situations and they end up being more depressed and more stressed. She about because she gets one highlight and be that she brain is not functioning the proper way it's supposed to function. And the more you are stressing, then the more depressed you become. Like you end up being, depression is a form of mental illness. We always stay in denial. Come on back, you are okay. But what sometimes causes this mental illness as depression and stress. Even even chronic diseases in that. Chronic diseases and sometimes what also magunguna na suke baka kake shan causes mental illness because like akwai wadansu magunguna na ake kiran su the pans akwai diazepam, lorazepam is used to correct anxiety, but anxiety is a form of mental illness. But because Canada was not chronic disease in them, you live in pain all the time and so now it becomes a problem. Yafi a control anxiety. No. So yeah. Another thing of physical activities, boredom or loneliness combined with lack of physical activity, throw one into depression very easily. Yeah. Talk about muzo muduba. Kaman muna samun feedback wurin Facebook ne. Yasa inda akwai ku push. Wannan da TikTok ya tura TikTok in shi baya kenan. Please power tap and share the live. Akwai echo. Wurin wa echo ke fitowa? Why do the echo? Is someone talking? I can't hear anything. It looks like someone is talking on my window. After that, it's like Zina jikan kuda bika commute wurin ku inda ku magana kan TikTok sai ku mute shi. In cikin kwari zai magana sai mute shi. For now na sai ku mute shi. Okay. Ina mun ya farce mu domin muna stream wurare da yawa, muna kan YouTube live, muna kan Facebook live, muna kan Instagram live, muna kan Tanko FM daga nan Columbus kuma live at the same time. Kuma muna kan TikTok kuma live. Sai sa muna wurin about 5 places yanzu akan ga muke ga sai muna samu wani wuri ma na da a little bit of delay saboda yanda system yake. Za ku gafarce mu. Na bismillah wa kai magana yanzu haka. Shares Halima ke son ta kara wani akai. Khadija, Halima, go on. That's okay. She said, Mr. Africa, can move on. Network is not a problem. All right. So, Mr. Africa, I would like to also let us talk about one very important aspect. Shini, mental health illnesses in men. It's very tricky. So, when it comes to men, especially we as Africans, there's this notion that permit me, if I can say it in Tree, to explain why Bema is
wai namiji bai kuka. The African man. The African man has been made to believe that men don't show emotions. She said, even if the she is going through one abuma, he can't express it. So mental health illness is sometimes very hard to kind of exhibit abinshi. So I check a diagnosis. Sometimes it gets to the very, severe form. And mental illness in men usually exhibits in the form of aggression. So usually matter because we are emotional enough. She can go on and express herself. When it comes to men, they normally exhibit mental health illnesses in the form of aggression. He's very aggressive. They are aggressive in the way they do things. The person doesn't have interest in, their libido goes down. They don't have interest at all. They could go for even 6 months or even beyond without being intimate with their partners, and they are okay with it, which we know that usually in men, that is not a normal thing. They have low appetite, and they also try to isolate themselves. But then the cardinal sign is the aggression. And some of the major causes of mental illness in men comes from the fact that there's so much burden on them, especially financial burden. So if a man is unable to provide for his family or his dependents in them, then he begins to kind of drift into mental illness. The aggression comes. If you are with a person and you notice some of these things that I'm saying now, the best thing is to try and find out from them whether they need help or whatever is going on with them. Back up, you realize so you go into a very severe form of it. So that notion that men don't show emotions. So that's all that I wanted to add. Now, bari mu zo kan batun gida mu duba cikin zangunan mu abubuwan da muke gani kuma wata kila ya kawo mental health. Ina tambaya na kuma ne ta wurin nan ne muka duba yaran mu da jika kuri ya touch wurin nan sosai so mune abin muka duba yaran mu kamar yanda kaga ke mai yaro duka yaro na cikin kwana wata kila yayi laifi shabar zai kwana yana cikin kwana sai ya zuwa buga shi amma duka cikin kwanan shi falka cikin kwanan shi wannan yana cause mental health. Jika, would you like to take this? With that now. No, Mr. Afro. Okay. Kina wake magana na magana ko? No, magana Jika kuri na. Okay. Wannan kaman ba mu cewa duka ya cause mental health gaba daya. Amma shi mu tambaya the frequency of it. Kuma the frequency nan kuma the way and manner it is done. Yaro duka ya kamata we are speaking for our laptops, Marusa. Yaro duka ya kamata a correct shi in one way or the other. Amma the rate at which they are correct yaro, the intensity kuma da ake wannan correction na shi ke bar yaro nan ya samu wani matsala ko na abu haka. Da yawancin yara misali yara biyu ko uku na gida. She kullun there is a segregation between these children. Guda kawai dai ko wani biyu kawai dai su ko wani laifi an buga. Amma sauran nan sun yi tuba musu kuma yana musu magana ne. Kaga yana bai waɗanda ba musu wanda ake dukan su nan suna develop ko suna samun wani tunani kamar me yasa wani kaza da mu rika mun yi shi ba mai komi ba amma ni an buga ni. So from wurin nan ya bar shi wanda ake duka kullun nan ya fara wani tunani to wannan tunanin nan ke lead into machine developing ko machine samu abinda muke kira kamar shi mental health da muke batun shinga yaro ya laifi ya kamata a correct shi amma mu duba how do we do it wani intensity muke doka mu yi kamar a correct yaro da kuma wani frequency yake doka yi duka ne ba kullum yaro zai ya buga shi ba in su biyu ne su uku ne suna da yawa all of them should be treated equally but there shouldn't be a segregation between the children where others will be treated with kid gloves and then the others too will be like punished severely. Muna wannan ya kawo muna matsala kuma ya bar yaran suna samu wani abu haka. Na'am.
to kamar da kuka sani na ga Marusa ta tambaya ko kuna kan laptop kamar inda kuka sani okay bismillah kamin in shigo ya Now, Now, to mun ji mun gode kwarai abin ganka cikin ka yake ce Nasdi kamar da kwa don answer question Marusan abin da sa ku ji ba ita kari ba wanda ke kan abin ga ku kokar ku power tap iso a share iso je ku kokar ku share iso mu samu enough viewers wurin TikTok na kuna so abin da sa muke samu a little bit of feedback don kuna saurara mu live muna live 5 platforms muna live kan TikTok muna live kan Facebook muna live kan Instagram, muna live kan YouTube, muna live kan Tanko FM daga nan Columbus, Ohio. Sai muna live 5 places. One surare ma kan radio ma akwai a little bit of delay wurin nan saboda wani case ko wani baka na akwai system da ke close wannan before ya je on air. Sai wurin ma akwai a little bit of delay daga wurin. Sai kuke jin mu haka. Sai aka kara power tap so a kuma share su je nisa. Na'am, muka zo Nasdi ya yi magana shi na da muhimmanci kuma ya explain kamar yadda wasu abubuwa ke zuwa. Ina so tambaya cikin ku duka ba wanda ke kan guest na. Shi mental health na akwai short span da kuma long term ne. Domin wani mental health na akwai wanda ke kamar haihuwa wannan nan in tana da ciki tana samu wannan ta haifuwa sai wuce ko ba haka bane. Akwai wanda kuma ke sora a long term. Wani difference ke ciki shi sa nake so ta mai domin wani na ya zo ya wuce wani kuma na yana saura na. Khadija. All right, so yanda ka fadin nan when we mentioned the 4 types of mental illnesses and you realize that from the explanation that muka bayin some were sort of severe forms like common schizophrenia hakan ga treatment in shi mostly now in the fadi kamar yana emanate from genetic abingan. It's being passed over genetically now. Yabar is very severe. Treatment in the management in it's kind of difficult and long term. Common, for example, one of common depression, postpartum depression, akanga, with the right tools, inganya and diagnosing the sorry. Kuma the individual involved in she go through treatment, psychotherapy, counseling, and has the needed support home. The person is usually able to come out of it. Akwai sukuma types kuma irin bipolar personality disorders, the kuma schizophrenia. They are all kind of severe form, and so the treatment takes long, and coming out of it may not be as smooth. Khadija, can you up your voice a little bit? All right, may not be smooth as compared to the ones that I mentioned earlier on. All right, Yanzu Yai, I think I'm a bit far from London. Yanzu, is it better now? All right, yeah. So so if depending on the severity of the mental illness, depending on whether anya angani an gani da sauri kuma an seek treatment ga ko wani lokaci gaskiya cannot be na san kamar mu as Muslims they mun believe kamar there is the spiritual aspect to it amma wani lokaci gaskiya ana jimawa sosai tun a kawo mai shi for diagnosis, treatment and medication. She said yana ya bar abin nan ya go into very severe form kuma coming back it's difficult. Akwai wani na nan kuma mai shin ya fara dokan medication shi. There are some who have to take their medications daily
akwai suna nan kuma ana ba su injectables ne ko kuma ana combined, akwai kuma other therapies. Shi sa depending on the severity when it is diagnosed, and even if the patient or the patient, the person is willing and ready to adhere to the medications ko treatment da aka ba mai shi. Da wani na mai shi ya fara treatment ya gan kamar yayi okay, shi ya default. So ya default or shi kuma ya zo ya go into another episode, shi a kuma kawo shi. So wannan nan ka gan kamar gaskiya the recovery would not be so smooth. Yeah. Based on magana da Khadija ta faɗi, like in ka fara shan magani na shi ka zo ka bari it defaults. Kagan, when it comes to mental health, and it's in stages, and a lot of physicians and sometimes they don't even tell you like one stage, okay, if you don't ask. It's that all they're trying to do is help you solve the problem. It's that unakabaka magani, come on, shamagani at this point in time or at this time, and she may be actually at the 8 o'clock this safe. Nkata kagandama she kana she 10 o'clock. Kana she time na kagandama. Now kana jan magani nan baya ke ma kana ba kanka cuta in a way, because soon access body ka, soon test, soon duba. This is the time that inka doki magani nan body ka will adjust to certain things, certain equilibrium in your brain. It can walk down to the level where kaya can mingle among people normally. Ama inka bar wannan ababai nan now nan kana jima kanka ciwo, then your mental state now will move to the next level. It's an next level. If that next level is not curable or cure dosage magani, because a lot of this medication now it had a side effect. My side effect in now ke de dame at the long run in now. It's a in this state back a magunguna shama the right way, proper way to help yourself to save yourself. Not good. All right, sannan kuma abinda zan kara ne, one thing ne most of magungunan da ake ba su nan it makes them sleep, suna kwana sosai. Me shi yayi kwana kuma kwanan nan for so long, kaga kamar me shi is almost always sleepy. Wannan kwanan na yana bari me shi yayi kamar unproductive. Shi sa wani na nan me shi na son ya koma back to their normal lives. Shi sa shi ya bari shan shi na me shi wuya. Apart from but wurin kwanan nan kuma shi ka gan kamar me shi kuma yana bari suna cin abinci. They have like, increased appetite. So increased appetite in what it leads to, increased appetite combined with long hours sleep. And she can put on weight, jiki. So doing some of these things, it's not easy for for them. She wants to avoid all this, and she generates like low self-esteem. If I was someone this low self-esteem, and I feel coming like instead of maganin, it's a nyeshi, it fights this depression. It puts them into more depression. Kaga, she level of depression is increasing instead of a decrease. So we should also be mindful of these things, and we should keep like a healthy behaviors when you are on this antidepressants and Now, bari mu duba gida kamar yadda kuka faɗi tunda muna tattauna kan batun wurin solutions ne. Ya ke ce mai gida kuma so da yawa wani abu haka ne hauku batun mental health saboda rashin sani. So da yawa sai ka kana ba yaro rubutu yana sha a kai su wurin malami da sauransu. Meanwhile ya kamata a kai shi ciwon hospital ne ba ciwon malami ba ne. Ce sana so tambaya jika kure ka jima da magana. Sa so tambaya wannan ya zamu mu sake hankalin mutanen su san kamar wani abu na nan ya kamata a kai hospital instead of ai ta ba shi rubutu yana sha na kai shi malami kamar za realize kamar abin hospital ne watakila ya yi too late. Me kuke da shi wurin? Okay. What we can do ne abinda muka so ma muke yin ga education. We have to keep on educating our people. We have to keep on conscientizing ourselves. Mu bar kowa ya san kaman wani condition ya faru, the best place in da ya kamata mu ne we should go to the hospital.
a duba me ke damun yaro, wani abu ne matsala, in akwai magani ko in akwai wani abin da ya kamata idan a yi. Amma ba ce kuma kamar misali abin gargajiya bai da kyau ba, yana da kyau. Amma ni matsalan da sometimes nake da shi ne magungunan da ake ba yara su sha ko na abu haka su shan nan. Sometimes the efficacy of abin da ake ba yaran nan ba mu sani ba, because it is not measured. Abu ne da aka yi ka ba mai shin baka san quantities da ya kamata a ba yaron ya sha ba. Yaron ya yi ya sha in a long way ya fa ba yaro ko manya duka magungunan da muke sha. We should be very careful with the kind of concoctions that we take in. It might work all right, but the levels and the rate at which we take them on them are something that we just have to be very careful and then look at it. Yes, it is very good. One condition, go to the hospital first, see a doctor. The doctor will look at your condition, diagnose you, and know what is really wrong with you. In your duba ke kare, lokacin ka zo gidan da kare bakin magani ne kai ya kare, amma we should be wary, we should be very careful of the kind of the quantities kuma maganin da muke sha. Yasa yaro ko ne irin condition kaga yaro na ciki, in baka gane ba ne, nemi wanda ya sani ka tambaye shi. In bai shi ko bai gane ba ne, the best way is to go to the hospital. Don yara suna girma, suna pick so many misali kamar lifestyle ko wani abubuwa from wurin wanda suke, being the parent ko kuma misali in compound house ne gidan da suke, akwai abubuwan da yaro ke gani ya pick, inda yake zuwa wasa ya pick, makaranta school ya pick. Shi yasa kai parent ne ya kamata ka bar idon ka na kan yaronka. If there is any change in mood, if there is any switch, you'll be able to identify kaman yaro nan ga ya sake, conditions ga ya sake, yasa bari mu je mu duba. Kuma ba komi ne muke sa mu aljannu ba. Yaro ya yi wani bi abu ke damun shi, amma shi mu laka ma aljannu a kai shi ana tafka mai rukiya, ana tafka kuma ba abin da ke damun yaro kenan ba. Shi yasa ya kamata we should try and then resort to going to the hospital, mu je mu check if something is wrong. In aka je hospital bai yi bane, lokacin mun zo mu duba spiritually. I'm not saying spirituality doesn't exist. It does, but before we we can conclude ko mu ce this is spiritual now, we should seek medical attention first. In ka samu medical attention na, in spirituality ne, you will know. Some of the doctors can even tell you this is spiritual, this is not medical. So from then you can pick it up, share duba as well. Amma kan mu rely so much on the spirituality, she mu bar batun medical aspect of it. So that's what I'll add. Now, kina da wani da aku kare kai Khadija da Zainab. Yeah, sannan kuma yanda Brother Jika ya fadin nan, in ya zo kaman batun wurin seeking for ga medical abin ganna, in aka je an ba da magani ne, you know, sometimes some of these ababen da ake bayarwa gidan na interrupt like drug interaction, ko kuma we don't really know like how it will affect. Okay. Yanzu yayi. Yanzu yayi kadan. It's a bit okay. Kamar na nisa da laptop na ne, let me come closer. No, increase volume. Increase volume, okay. It's late. Muna samun ta ma wurin Facebook dai ya play. Wurin TikTok na muting shi. No, TikTok aka take bude so mu jiki don ba jiki. Okay. Na mute. Facebook dai ya okay, TikTok na ne problem. Okay. Na muting shi yanzu yayi. Yanzu is better. Yanzu is better. She na muting shi previously, so she na ce as much as possible now. Ko da ma an je a nemi na gargajiya a kara ma, we don't encourage kaman a combine aikin magani ko maganin gida kuma da na baturin da za a bayar saboda drug laptop ke je baya kadan. Okay, saboda drug interaction da kuma we don't know how it's going to affect how efficient maganin hospital na zai yi na. We are good at next time we'll make sure come technical having so do I mean so make sure come back with some. I'm test. Wow. The German test was good. Now Bismillah. I believe wanda suke da maganin gargajiya ai yanzu suna da Bismillah. suna da kai ka koyi
ka koyi a gwada ma irin quantity kamar yadda da su ka koyi ke magana batun proportion wani na da ina da ilimin shi amma shi ta kuma mu mutane overdose kana standard an zo an sai magani an yi su kaka magani na da kyau da kuma amma prescription da kan da ake bari mutane ke shan shi zai zama ma mutane cuta saboda akwai yawanci irin masu herbal schools nan da ake gwada muku abu a teaching quantity da abubuwan nan ina ga wannan abu kuma inda mun take into consideration ya tanye mu ba ina ga abu guda kuma da kuke lalata ba mu zuwa certify muna muke ake mute rin ko na ta har yanzu Khadija Hussaini kenan ko haka ne magana da nake da shi ke wuri kana so kai bakin magani je kuma a gwada ma yadda ake musu adadin da ake ba mutane da abubuwa kuma mostly wanda suke yi da kana ga su san aiki amma karshe shi zai zama kamar abin da ake doses da ake ba mutane shi ke affect mutane na'am mun gode kwarai da karin bayaninka da kai kan abin ga to ka kuma ta kuna sauraron mu kan Tanko FM daga nan Columbus Ohio kuna samu kan TikTok yan TikTok ai kokare so as yake ce ma tap screening nan so ai kokara kuma share yadda zamu samu enough people kan TikTok kan Facebook ma ai kokara share kuna samu kan Facebook kan Africa TV da kuma Alhaji Africa da kuma Koho Charity Foundation sa wuri uku ke samu kan Facebook kuna samu kuma kan YouTube da kuma kan www.tankofm.com to har waye da muna duba ta wurin kiyon da kuma preventive measures shi yasa yanzu ya zamu duba ya zamu yi mu prevent wannan abu hukumuna batun shi mental health mun durin Khadija ko na'am Khadija start. All right, ina on mute, kaman ana samun echo, shi sa mun bar shi. Ki spread shi so su je baya. Ki spread su kake ga masu wuri guda. Okay, inda haka ne, so I'll just go. Ki spread shi so su je ka su kusa da juna, suka kusa da juna mun suna ba da echo. Okay, so yanzu ya yi ko still like that. Bari volume guda ya je low. Low volume on TikTok, last. Yanzu yayi. Yeah. Yanzu yayi, yes, yayi better. Bismillah. Okay. So, yanzu za mu duba prevention din nan. Mun koma mu duba in the first place din nan. Me muka ce kaman what did we say were the causes or risk factors da ke bari mutum ya samu mental illness. Akwai wayansu na nan an yayi wani about it. Akwai wayansu kuma ba yayi komi. You can't do anything about it. You can just only hope kaman it doesn't happen. Amma in ya happening nan, she a seek the right remedies, which is to seek treatment. So na farko, in some of those da za a yi the preventable ones nan, which in kaman an ce, for example, the use of drugs, recreational drugs, like alcohol, marijuana, and other things in it. Predispose mutum to developing mental illness. It means that it can be avoided. She mutum ya bar use wayannan ababen nan. That is it. Sannan kuma stress is one other factor. Severe forms of stress. And severe forms of stress, it comes, it could be like psychological stress. She said, what their triggers are. So if it's in a very toxic relationship that you are in, and it's so toxic that it's affecting your mental status, then I think you have to choose your mental health over that relationship that you are in. Amma, most of the time, because the society and religion, nasa religion mana ba da hanya wani lokaci in zama bai yi a raba aure kowa ya yi zaman shi. Amma traditionally nan,
divorce is looked down upon. She's like, chicken marriages or relationships that are too toxic and it's even affecting them mentally. They can't walk out. So those are some of the things that could be avoided, like abusive relationships and all that. So these are examples. The biological or genetic ones, like if it's hereditary, genes has been passed on to you. She maybe during pregnancy, one of year trigger she brain injury and all those things. Gaskiya, you can really like avoid or prevent it. You can only but seek for early diagnosis and treatment. And when you are put on treatment in Nankuma, you adhere to the treatment regimen in the Zadibia Kakain, and also the support of partners or family, and even the society at large. Nankuma play a very major role in the recovery of the individual. So what the Kasa there is so much stigma attached to mental illness. Mutum ya samu diabetes, ya samu hypertension, ya samu cancer, they will not be discriminated against or stigmatized against. Why is it that mutum ya samu ciwon da ke zai taba kwakwalwan shi ana discriminate against shi simply because a person is experiencing something severe that is affecting their perception or emotions? Is something that the society at large should be able to avoid the discrimination. And don't usually, there was one time, nurse, what a patient that got Ankafo Psychiatric Hospital. Martin, she was a teacher. And anytime went to some episode, intercoma back, even her colleague teachers were not willing to sit with her in the teacher's common room. They were not willing to sit with her simply because that's a breakdown anchor for Anzo. And that alone in Nama is another trigger. The society as a whole, the community, and even the family, we should not discriminate against family members in the Samu Chiwo Haka. Kwenda na fadi no help so in their treatment. Mama she be you assist them. She is going to be sleepy most of the time, and their appetite is going to be very high. So the ways in which you can help the person is to make sure that they have meals readily available. You encourage them to take it. You don't also talk them down and tell them they are putting on so much weight and that they are not looking as nice as before, because this is what is causing them. Going with them for their therapies and their follow-ups. These are ways in the Zamu support. As I said, prevention can only be done based on the cause. Some of the causes can be avoided, but most of them cannot be. I'm warning us to your car. Na kamar da mu ci gaba, ina so a saka wanda ke da tambaya kuma ku shigo mu ba da hanya a yi tambaya. Shi sa wanda ke da tambaya duka mun ba ku hanya su ku shigo ku tambaya. Na to ya ke ce mai muna batun da prevention da zamu kiyaye kanmu shiga cikin wannan lamarin. Na akwai wani abu kuma da wani wuri da kuma da aka yi a samu musamman ko wuri na ke marfi ba. Khadija, kiya ki mute wurin kin nan, in kiya kare zaki magana shi ke mute. Na yan tafiya kan hanya, da ji kana da tambaya ko? Bismillah, kamin shigo, bismillah.
Oh. This disparity impacts into the fact that women and men experience different types of trauma and at a different time in their lives. According to the study, women, for example, are typically exposed to more interpersonal and high impact trauma, such as sexual assault, than men, and at a younger age, sexual assault carries one of the highest risks of PTSD. According to research, in addition, trauma early in life often has a greater impact, particularly when it involves multiple traumatic events. Traumatic stress affects different areas of the brain of boys and girls at different age and can interfere with neurological development and personality. Chronic fear, for example, whether in response to actual or anticipated threats, can lead to repeated activation of their psychological stress response system, the hypothalamic. Hypothalamic. Nazi jika kure na ma dariya. Jika kure kai ne doctor, ai ka san mun da Kamek de jika kure. Kamek de. Global estimate by the World Health Organization. Physical or sexual violence in her lifetime, usually by an intimate partner. The Centers for Disease Control and Prevention estimate approximately 1 in 4 women has experienced a rape or attempt rape. Women are also more likely than men to be survivors of child sexual abuse, with 25% of girls experiencing this form of abuse during childhood. Okay, mashallah. Kaga, West Africa, abinda Nazi ya karanta munan ga is very, very important. It's part of yaki kiran shi, kaman personality disorder da zumuka yi batun shi, zai ta yi batun shi. Shi batun PSTD da ya faɗin ga is very, very common important. Abu ne da yana damu mutane da yawa. Wani na nan ya go through wani trauma, ya saura mai kenan. She an yi kama na yi tukuna yi a magance wannan abin na, especially batun sirta su mata da ya yi. Wasu matan da yawa, na san dai ba shi muke discuss ba, amma abin da ke lead wasu su je su yi abin da yawan ga mu duka muke gudun shi. Yau muke fadan kaman kan wannan abin nan ya samu tasiri cikin mu shine wata na nan at a very tender age aka repunta. Da aka repunta nan kuma bata samu wanda zai saya ya mata magana ba. Nobody fought for her, kaman an neglecting ta. She ya bar saboda wannan abin nan ta ga namiji sai tana gudu. Da yawa sun yi aure, yau aurayen suna da matsala in the aspect of kaman being intimate. Saboda abin da ta taba go through. Is that about 3-4 days ago, kan live TikTok we were discussing, and then I made this point. A friend of mine married. Amakami aure na girlfriend is there with my attention. Antaba, she has gone through this bitter experience of rape before. Ama she did not discuss that with the husband. She yo da kai aure na aure wurin 11 years. Muka ga mu dai kaman kan life haka muna fira. She nake ta manta ya dai ya kan da abubuwa. She take cewa kaman oh everything is fine amma she ce what is wrong? She ce all is well but our sex life. She ce your sex life. I was telling myself, come on, we told you to inform him. If you had informed him earlier, the locating answer solutions to one na bit. Don't make a funny machine ba ya bar kullum kamar mijin ki dai kusance ki kina gudu. Ba komai bane saboda experience da kika samu dan nan. Ya bar abubuwa da yawa na kuma ba mata da yawa have been in such situations and that an rufe bakin su ba sun yi magana ba. They have not been able to express themselves kaman ga abin da aka musu ba kaman ba karbin musu kaman ya ke kiran shi kaman writing su ba su samu writing su ba. This is a very kaman important abu da ya kamata mu duba da kyau. In kana kaman if you follow the news, it happens all over the world.
some are very marginalized and are being raped and have come on soon as kin trauma society. What more in their marital homes are being raped? Even in their marital home, their husbands rape them. Because I'm saying rape because a lady being intimate with your wife now, there are ways to go about it. You don't force yourself on your wife. If you force yourself on her when she's not ready, when she has not accepted, it can be described as rape. Don't the kill. Please, people listen to me very well. I'm not saying requesting sex from your wife is rape, but the way, a manner, and how you do it, forcing her against her will. In as much as you will not deny your husband sex. She said we should be able to communicate very well. We'll make sure one guy will have to don't well in that Buddha and sisters will see Magana. A lot of things will come out. A lot of things will come. People are really suffering. She said I come out of Muduba one aspect very, very, very well. Mr. Africa, I mean Kabuda Anya Butani so number of questions about. There are certain things I want us to. There's very few. Unfortunately, I was unable to forward those documents to you and sisters. And I've been done the sometimes. There are certain myths which are associated with Yaki Kirenshi. Mental health disorders and Ghana. There are Kamaya Kamata, Mubar Mutani Society, Mukle, Kama Minds and Mutani. One is also not sure mental health doesn't affect children. This is a myth. This is a misconception. This is something that is not true. Let's look at the fact. The fact is, even very young children may show early warning signs of mental health concerns. These mental health conditions are often clinically diagnosed and can be product of interaction of biological, psychological, and social factors, which I mentioned earlier. Yaro ya education from school, ya education from makaranta, ya education from ndeki aiki da kamar misali wasa, ndeki zuwa wasa da yara, yaro can pick these kind of things there. And as early as yaro at the age of 14, ya fara yana show one common symptoms of yaki mental health disorders. And she said, ya kamata mu kulawa, especially yara muska reach yaki the adolescence age. That is when these kind of things usually happen. So there is this another myth that people usually say, when you check where mental health cannot affect me. Nobody is above being affected by mental health. It is a condition that is now prevalent. It is something that is happening that we should be wary, we should be very careful of. One statistics in the Zambia is basically on Americans, where 1 in every 5 American adults experience mental health condition in a year, and 1 in every 6 young people experience a major depressive episode, which we can factor rape into it. So 1 in every 20 Americans are living with serious mental illness. Example, one have come on bipolar, the common major depression. Abu one the muta anemic experience will say. And then there's another myth that we have to look at, where people with mental health conditions are violent. And then the fact of the matter is, people living with mental health condition are not likely to be violent than when they be the she. That is, if you push them or if you do certain things to them that is not right, definitely they are going to react. And their reaction will seem, Meshimi, is violent. She said, Misali, the one in Azamni, don't push that person too much. If you push him too much, mental health and the machine react. And the way the person will react, and then you will not be happy with it. So we shouldn't conclude people living with such conditions and are very violent. They might be, but it will depend on the kind of actions, reactions and them. Akabasu. Well, there's another myth that mental health
people okokwa mutane na samu wanga ciwo based on personality weakness or character flaws which is not right. Your character will not determine you being yaki kira abin nan kaman ka have yaki kira shi mental health. Amma abubuwan da ya kamata mu duba ne biological factors, life experiences, the family history, which Khadija ta batun ga da su da take explain psychotic or yaki kiran shi disorders and so these are the few methods that can go around da ya kamata mu duba mu sani. But mental health is not anything dangerous. It's something that is with us. It is staying with us that we just have to be aware of and know how to discuss it. Mr. Africa, come on, we're being international. If you can pick it up on WhatsApp, on TikTok. Now. Oh, okay. Bangang request na. Ya suda me shi don bangang request na. Oh, okay. Okay. Kamar da muke magana kuma kan batun ina son tambaya guest na. Ya kace muka duba yanzu cikin duniya da muke yanzu haka muka duba American ga mutane sun bi kan hanya suka America. Sun bi Mexico, suka bi Panama, suka bi Nicaragua da sauran suka shigo. Da yawa suna ganin wasu abubuwan da ba su taba gani ba kan hanyar nan cikin daji, cikin ruwa sannan su shigo. Ya yiwuwa kamar wayanda suka bi suka shigo da wayanda zuciyarsu bai da karfi ya yi kuma sai su shigo with that particular issue. Wasu sai su shigo haka nan. Mr. Africa. No, it's a question. What are some PTSD haka ne shigo? Kaga salamu alaikum. Yeah, me shi ya samu PTSD. Kaman ka samu that condition. Don in ka ji irin firan da mutane ke korowa da kaman mutane na koro what they've been through, the kind of experiences that they had in nan. In baka samu wanda zuciyar shi da karfi ba, it's easy ka shiga cikin wannan condition. Don da wani magana ya taba fitowa kaman ana rape to aka yi magana kaman ba daidai bane. Amma there are people that have confirmed. Kaman yes kaman gaskiya ne ko ni na program. Gabansu ya faru haka nan. Kuma abin da ke da ciwo cikin rayuwar da muke yin gani mace namiji ya kaman ya engage ta intimately in ba mijinta bane kuma in the clear view of other people. Kara, it is very shameful. It is something that you cannot discuss. Shi yasa mace da misali za ta go through irin wanga condition ko irin wanga abubuwa duka. The possibility or the likelihood come on that someone condition is very, very high. Mother day sometimes we are strong. We can go through the kind of things that they went through. More fun come on can desert and one about am I young to argue am away who got first Allah, excuse my language. And I brought Suduka, Subu the Sulios, I fit the Kudi. I can, yeah. Kamar na gwada wanda mun san kaman kan anyan Libya yake faruwa amma yau nan gama yana faruwa. Yasa these are things da baka samu wanda zuciyar shi ke da karfi ba. If you baka samu wanda ke da thick skin ba, the person will end up kullun ya tuna you be traumatized. So the more you become traumatized, da mun baka samu wani kaman baka go through therapy, baka samu wanda zai fira da kai ba, your possibility of getting such conditions now can be kaman. It's possible, very possible. Let me put it this way. Now, Mr. Abshisa, that is the answer to your question. It can be possible now. Now, wow. Now, to abun samu Bint Josh ko? Bint. Now, bismillah. Walaikum assalam. Sanda shigowa. Okay, tambaya okay tun da ya zama bari
in ka tambaya da nake da shi saboda jika abin da yasa muka kawo shi ke ma na I enjoy this thing. ita ba da nake da we want to hear something from you kina da experience sai sa muka ci a kawo ki ya kuri muna koya mu ne ya magana Yeah, I can say, like, I feel like she didn't think about bringing such a topic to me. I go very sensitive, especially for like the kind of backgrounds we are coming from. She's got this camera with just and we are thinking point issue. Now she's got this camera with the lab. Maybe we have like questions like through them that is something there and see. So bari komo kuma saboda mun dade da bar wanda ke kan gidan radio su san kaman kuna sauraron mu kan Tanko FM daga nan Columbus, Ohio. Kuna samu kan Facebook kan Alhaji Africa, Africa TV, da Go Charity Foundation, 3 places on Facebook. Kuna samu kan Instagram kan Africa TV, da kuma YouTube kan Africa TV kan YouTube, da kuma TikTok kuna samu kan Alhaji Africa. Na tambaya da nake da shi ne kuma jikan kure ya yi magana batun sexual violence da kuma sexual harassment. Ina so da mu duba wurin sexual harassment ne don wani abu ne da ke hakuwa cikin zango ma ba cika dokan shi serious ba kamar yadda yanzu batun sexual harassment ya zama wani abu cikin duniya da ake kula da shi sosai domin an fahimci kuma wani abu ne da ke damu especially mata sosai. Mun ka duba 3 guests na da ke kai ina so tambaya ya zo kan sexual harassment mun ka duba kamar lokacin makaranta da sauransu ka gan kamar malami na iya ce ma yariya ta zo ta masajin shi ba ta ce a'a su ni ya zo malaminta ta zo ki masaj min kafafuwa na zai jam kafafuwan da sauransu ina happen makarantar mu ko kuma masallaci sauransu saboda me shi ya zama babba ko wani rafani da sauransu kaga yaran matan ba su iya sukiya saboda relationship da sauransu wayannan duka ina son tambaya kamar wannan duka ya yi ya affect yaran mata. Na dai ba da few example amma na san kuma akwai da yawa haka nan irin harassment haka. Don cikin zago maka ga mace na sai ma namiji zai buga duwawun ta fa buga ya binga wasu nan suna feel uncomfortable da sauransu. Wannan duka na so tambaya ya create wannan ya ba mai shi wannan ciwon kwakwalwa. Now, go on, Stazi. All right. Kowa ya yi duki wannan question. Okay, so gaskiya ne. Okay. Mata yi domin kuka sani, shi sa muka tambaya. Digani kuka sani. Any form gaskiya ne na farko any form of sexual abuse dey. Any form of sexual abuse, especially in yazo the contact is then actual, that actual activity. Khadija ba mu jinki o. Okay. Ki mute TikTok ina mini. Na mute. On mute kan TikTok. Na bismillah. So, let's say gaskiya in yazo any form of sexual abuse, especially when there has been contact in them, it's considered, that we say sexual abuse has occurred when the person, and taba me shi without her consent. Kuma mutum aka maka abu without your consent, definitely it's going to have, it's going to weigh down on you. And depending on your stress response, it could be a lasting one. And some of these abuses, what is that? Is that NIA creates antisocial behaviors. So, for example, common example, the kabaye na maluma da ababin. That's action. That's preparatory ground. Yana prepare ground in any for probably one of bigger or serious that can occur. Don't mean shinya farenye akanena. The person is trying to win draw the girl or whoever it is closer. But sexual abuse now, we shouldn't just focus on girls. It happens to boys too. And Anna sodomize boys. And sodomy she can wani antisocial behaviors in the Muslim Africans. Muke consider she antisocial because Mishina Yazo, that's the only
form of wangan da ya sani, shi kuma yazo yana extending shi to other people, and all these things are antisocial behaviors. Kuma yazo ya bar mishin nan yana go through shi da kanshi in their head, and they may be having conflict. They know it's a problem. Even mental illnesses now. One of mental illnesses, some of mental illness, addiction is a form of mental illness, and sexual addiction. Ko kuma irin antisexual forms of sexual addiction duka, they are kind of addiction da ya kamata mutum ya try ya ja kanshi. Trying to come out of this addiction alone in them. Don akwai wata yariya an yi a zo a molesting ta yanzu tana ganin kaman sleeping around is nothing, because after all, I have been molested several times. What else is there to lose? She has nothing to lose again in her mind. She says behavior that she would have to bring a stop to it. And it's not easy. Mutum ya bar abin da yazo yake yi. She has to go through therapy, counseling, and ababe. Kuma wayan abin da muke fadin nan duka, they are not easily accessible. Considering where we are coming from, it's not even easily accessible. She cannot even open up. So she yazo yayi aure ko ta yi aure tana zamne da namiji, amma maybe their sexual life will be affected because of her past experiences. In shi kuma namiji ne da aka molest, shi yazo shi kuma yake shiga mu maza ne, yazo yana zamne ma mata, amma he would also be looking elsewhere. So that addiction, that wannan molestation zai zo ya sa su cikin nan alone, is a form of mental illness. So now babu duba kuma mace da mace, kamar mace ta harass da wata mace. Yeah, it happens. What to feel uncomfortable. Yes. Domin wani abu ne kuma da ba fadiwa, kuna san yana ya yi happy domin da saboda da ba batun luwadi in terms of gay da lesbianism, da ba batun luwadin ga. Mace na wasa da dawanta mace ta taba ta ma, don na san da ya ina ganin mata na haka nan. Da ce duba nono ki da sai ta taba tana ba hankalin mai shuri. Amma yanzu saboda duniya, yanda duniya sakin yana bar mace hankalin ta je wuri. Yasa mace na ya ta harass mace ta bar ta feel uncomfortable ta wurin ta wani baka nan. Jika kuna ya. Mr. Africa, Kaba, what do we mean by harassment? Harassment is when you do something inappropriate to a colleague, a fellow brother, a sister, wherever. What do we consider to be inappropriate? Which could be very, very individualistic. Now, don't misali when you I can deem it to be inappropriate. Yes, one guy is very, very difficult. Amma abu ne da yake faruwa yana faruwa yau. Akwai mutane da yawa kana ganin wannan nan inda bai kamata ya taba ba, wuri yake zuwa ya taba. Kaga wannan nan yaje shi da misalin wurin aiki ne, colleague shi mace. Taba duwawunta ba daidai bane. Wannan nan buga tura ta ba daidai. Kada mutum you should try as much as you can ka distance kanka. In kai da mai shin baku da wasa, akwai wani wasan ba kaka yi. Akwai wani abin nan kai da mai shi kamar you don't have that kind of fungan kake ko mace ma. Don mata da yawa suna kamar mu mata ne. Kamar kan da kai magana farko hankalin bai zo ka ba, amma yanzu nan in later that you do akwai kan da mutane ke duban shi. Perception mutane daban ne. Yasa ki kama misali duwawun yar wanki, maybe nonon yar wanki. Wani there are certain touches you don't do them. But normal hugs, normal high may be considered to be okay. But when you go deeper or when you do certain things that will come on, or trigger the brankali mutani can, but they don't use sexual harassment is something that people are holding in a very high esteem. Can was answer and don't your second in that fear mother document naga post Amanda. Why ana pneumonia kama me why ya taba wani duwa wata in an inappropriate manner. What? Kuma ana neman shi a kama ga photo shi dan CCTV camera ya ka ko ana neman shi a kama. Yes, we should be careful the kind of things we do and the way we touch people.
kana so kada wani wasan ku bai kawo da maka yi don ko wasan ku ya kawo maka ya garin ka da kashi kai wasa ka shiga masala. People can take you on and you are going to be in hot waters. Just are more careful. Bari in tambaya, akwai wani na da tambaya ne wanda bai da tambaya shi ci gaba. Ba ku da tambaya kan TikTok ko? Okay. Tambaya na kuma ne muka duba ya ke ce mai yaran yanzu aka ga yaran ina so tambaya kuma divorce, which is divorce da ke haɓa. Divorce ina iya in ba handling shi da kyau ba, divorce ya iya it cause mental health. Yeah. When ya ake cause mental health saboda wayanda suke kan su samu su ji in ba handle ya divorce ke iya cause wannan ciwo mental health. Let's take it for instance. Who I feel yara so you give to certain level. Yeah, and most of the time in Nzunga, all the happy moments between mother, baba, maybe unmute yourself. On TikTok? Mute. Z, unmute yourself on TikTok. Can you guys hear me? Yeah, bismillah now. Yeah, now, yeah. It's a kaga in homes in Nankuma. Most of the time in kaga yara there's a lot of like joy in their home. But some akwe problem ba and all this other things. It's all common like separation as well. And in the yaro that has affection more on one of the parents than the other. It becomes like okay, but explain most reasons to why but you want to happen ba. Kaga yaro na ya pick side. Misali ina son baban shi ya fi man shi separation ga ezo. The separation ga ezo na. Let's take it for instance. Umman nan ta kwashi yaron nan duka ta wuce da su. Baban nan bai da access to this kid. She ina son batun babana and I can't get access to babana. So now na ya cage yaro nan in these emotions that yaro nan bai samu access to. I've been the AK so you like to share that affection. So now this affection becomes mentally because Yarona is fighting with the mental state. Why can't I go to my father? It takes years to accumulate all these emotions and she is always a trauma. Even though with time, yes, I have access to Baba. Because the right information wasn't explained properly to this child in the barrier arena, and it becomes like trauma for Yaranga. Then Kagan Yaro Namijini Kagan it tends to like in a Kim Mata because in a feel come Baban she wasn't there. She stopped him like it just mentally in a deranged Yaro, but we in Namuka Igiruma, they don't even give us the chance to even express our emotions, to even show the emotions in the Kagani. With time and now, Yaro Nayazama have been Nezama uncontrollable. Don't with these emotions and all this effects happening. It's that sometimes now we as parents now we need to explain things to these kids, let them understand the situation now, but you can have access. Mobile hold one emotions to prevent these kids from, seeing the other partner. In the other way around, do not prevent your kids from seeing their mother. It's so it creates this emotional bond in the future. Kuna da wanda da ku kare kai na ga bakin Khadija na musi. But Khadija ta shigo ciki ba. Oh my God. It is something that we just have to look at. Kaga the kind of divorce da muke samu cikin zangonnan mun nan it's mostly dramatic, chaotic, and let me look for the next word that I'll add to very it. Intense. It's Allah, very intense. Well, thank you for that word. Babu wanda ya kamata yana faruwa bane. Yeah. Mu da kan mun san divorces can happen at any point in time in our lives. Saboda uncertainties that can come in our lives, in our marriages.
Shi yasa mun bar kaman wasu matan na nan, the kind of abuse da suke go through kamin divorce nan ma ya faru nan, it's something that we cannot contain. Wasu na wahala. Kaman abin da ke da ciwo guda ne, if you are kaman abused emotionally, if you are abused psychologically, kind of gonna mentally if you are abused, yan abu ne da yana karya mata, kuma abin da muke mai matan mu cikin zangon nan muke. Wani na ya yi create wani magana ba shi bane ba gaskiya bane, amma an dibiya kan na mace da ya zama ba ta da hakin magana, ba ta ko me ta fadi ba ji ba saulara, namiji ke da gaskiya. Yasa we be careful kan irin abubuwan da ake ma sisters sun mata gidan aure ba kyau. Wasu da kaman shi divorce na is very chaotic. Shi yasa ya bar yaro na wani bishi da parents su suna jin daɗi. Bai samun kan da yake so, everything of his will change saboda ya zama na bai da peace of mind gida. Umma da baba na fada, wani yaro na nan kamar kan da zai ta yi magana ya shaku da baban shi ko ya shaku da umman shi, in separation ne zan ba handle shi da kyau ba, yana bar abubuwa escalate. Ni dai na ce divorce is normal, we should be able to handle it. And a ciki ka ji ciwo ko ka zamna ciki kamar ka put yourself in a situation da zai bar ka damu. If you need to end it well, in a very good note. Da zai bar wani bai samu wani bad one, kamar bad intention ko bad mind about the other. There was love, and the love ya zo ya kare. There come a time in your lives as married couples, you become unlovable. If you two are unlovable, the only thing you do is you separate amicably, peacefully. When you take anish, but the team mutu by the zagiba. There should be that platform in the misali what I don't put divorce. Kada mata former wife you should have that kind of opportunity because I'm not going magana one table, going magana ai dariya, wani dinner ne, wani lunch ne aje a cikin ko. For me, ya faru ne. The thing is, aure da kuka yin nan bai aiki ba. Ya kamata kuka end it. There shouldn't be an animosity, there shouldn't be that kind of insults, there shouldn't be that kind of come on when you kaza when we should end it and move on. Don't want much na one guy ya same ta. In ya buke ta shi kenan. Ta yi tunanin shi ta zo ta develop abin da muke fadin ga mentally it can affect her. It's like we should be very careful. The way we do things, the way we handle such situations. Well, divorce in our zone is very volatile, very, very volatile. It's all right. Mutane da yawa na wahala. Abin da ya bar wasu ina zuwa Naziyan free. Abin da ya bar yau ka ga wani ana maltreating gidan aure, ana munana mata, ana zaginta, amma she is still there. Because tana tsoron the stigma that will be attached to her in ta fito waje. Kin bar aure. In fact, what's the reasons in this ta bar aure? Have you gone into it to know the reason why she's out? We haven't. Before you can come on conclude or say something about another person, this is what is happening. I've been there for we shouldn't just conclude, or we shouldn't just come on the one year about audio no attach me. It is wrong. People are suffering. When the mazaki wahala, akamata ki wahala. Kuma namiji kai ma kana gidan aure matan ka na muna na maka tana ma kaman tana baka abubuwan da bai da kyau. You have the right to move away. You have the, even though you brought her in, the cacao to my bid and be what. Salaam, I don't agree when I'm one number of your enemies. Because you, especially you have a child to raise out of that union, of course, out of that bond. You don't break that bond. Yaro na yabra bond ko na ya saura. Ce sa kai zan na cikin mutane kina zagi wanga shashasha wanga kaza. Kamar ka zan na cikin mutane kana zagi ta won bayya. No, it's not right. You don't do that. Because one time ago, one abu ya gama ku shine soyayya ya gama ku. To sai soyayya yazo ya rabu. Go your separate ways. And the person is not your enemy. Now. Wata ta tambaya Halima wai gaddama gaban yara fa. Mr. Africa, very important. Kind of one or two lines. Okay. She question line flow.
abinda nake so kara ba in rabuwa ya zo shi yara Allah ya sa yara na sakani if kuna samun beef ku kai da matanka ko kai da baby mama kan ku yi gaban yaran ku yi make sure kun ba yaran wannan incin su saboda ba laifin su bane suka zo duniya ko kuka kawo su amma me ku ake musu rayuwa mai kyau saboda abin da dan ku yi gaban su shi ne access yadda su ma za su rayuwa da rayuwa saboda ku kuna ga yara ne abin da kuke yi ba su sai da kuka gane amma ya zo ya fara affect su in future yaro ya zo ne kanka ma ai lokacin da nake wani lokacin da ga abin da muna ganin fadi game da babana ko ga abin da babana ya fadi game da babana abin da ya zo saura cikin hankalin yaro har ya zo yana affect yaro ko ba sai yaro yana affect yaro lokaci wata kila ko kun girma ku sun tsufa amma ne yaro ko da yin da saboda magana da yake da bai zama kamar magana kirki ba ya zo ya fara affect har ya girma da shi to ya kuri wanda kuke yara da kuwa da kika kuri sai rabuwa ba abin da kisa duk rabuwa ya zo rabuwa ya zo amma yadda za ku move forward ku make sure kun ba yara ne kun kula da yara ne saboda ni da ke mu ba shi ke gura koya a rana ba ke ba ni da kusa da yara na ba ko ni da ke mu ba shi ke gura ne kina fi kusa da yara ki ba ba ki da yara ko magana da muke faɗi ko din yara shi kuma na da very important ni na tare da yara kuma suna da kusa da ya ka ba su kyau ina faɗi saboda ban san gobe ba it could be watakila ni na wuce bar yaran ya sauran su da umar su in dai na ba ta yaran na ba umar ya da kayan ko yau ni baban in zo wuce da sauran umar it's at the end of the day ya cost a lot of damages muna ba da ya zo a san da ga handles in a very right way ni kuma magana da nake so kare mun gode kwarai da zai magana kana da muhimmanci kwarai kamar yadda fada gaban yara ne ba mai kyau ba ne yana kawo damuwa kwarai. Na to tambaya na kuma ne da nake da shi wurin guest ne kare mata kuma kare mata da right way ba wannan kuma ya affect yara kamar na muke kare mata in ba yi shi right way ba. Yankwi, before I answer one question, I just want to make one statement. Akwai wani barin aure, that's even the best for the kids, for the mental health stability in yaran nan. Ban karawa. In as much as ba son divorce na, akwai wani rabuwa, that's the best. Because zama cikin wannan auren nan can even push the kids to be like mentally unstable. No. Okay, so to your question, batun sannan kuma effect of rabuwa kan yara, akwai na ba na ce mai separation anxiety. Separation anxiety na kaga yaro yana nan da both parents, she all of a sudden guda ya zo, like he's no longer with the other. It could be the mother or the father, depending on wurin wa yaran nan suka je. And this separation anxiety na in ya zo ya zama severe form, yana ya zo ya zama wani abu kamar depression. So depression, the child can have severe forms of anxiety. Ya zo ma yana beye samu yana kwana, lack of sleep, like ana ce mai insomnia. The child is unable to sleep like he used to. Yaro ya yi zo bai da appetite, bai cin abinci and all that. So wannan nan kuma ya go ya affect yaro nan psychologically. If it happens like that, ya might affect the immune system no. The kuma, some stress-related illnesses like stomach ulcer and all that. She said that is part of the ways and some of the ways in the divorce they affect yara. Amma gaskiya batun wurin kari da ababen, I would want Jika to handle that. Last question. Jika Kuri, night. Yes. Come between divorce and all that. I'd like you guys to make emphasis when it comes to family in the sisterhood, like the marriages together. I see that so not they can see that marriage in the very. But then because of this myth we believe in common, divorce is not the best thing. You get it's like Suna tries to then, of course, but every now and then
kun samu issue gaba da, I dissolve marriage, like basically families, they try to like three possible persons we end up idea until we're hanging them, you get it. But then we all know that sometimes we go to like extreme end, and there's not to use the kind of like power that we get she being a parent or auntie, about Kaizaman dually. So I don't know if you guys can like talk on that aspect. Yes, Bint, what's your question? No, Bint, I think Bint herself can talk to, she can speak to that. Stop, Bint, Yankwi, why don't you, like, you magana Yankwi? Like flow. Oh no, like I don't mean that's what you do. It's okay. No, we are all here to okay, coding command, okay, command type. I'm just saying that I'm not like some of our band somebody is doing you're doing like you if it costs money, she is doing some of this disorders and all that. So aside from like the couples themselves and like about separation and the toll it is going to have on them. Sometimes aside from one like I'm saying that the families like involved, okay, they tend to like put pressure. Come on, some of the bad who with the excuses you mentioned, maybe some of the yara and all that, So I don't know if and like he's a man bully. Even though Anna didn't come on like marriage and have hit the rocks, but yes, still Anna tried to he's a man bully. I tell you with threats, in this case, in the kingdom comes so they are when Jim because we accord them like we respect. So when it comes to that, at times, like I will say that okay, Kagan what can I do because is free. Go when you like you get it. So yakma take dole some of the ko baka sulma yakma take zaman saboda iyaye sun ce, you get it, because they disregard like the way like the person involved is feeling cool, like whatever the person, like the kind of trauma the person is going through, and I disregard when I'm dating. They say like so agani su kama yakma take zaman dole. Yeah. Nah, so that's like the aspect I just want you guys to like lament on Kadam. Now, ina mkuna na wani kari bayani da ku kai. Ina min kaman ta tambaya shi kuma ta ansa, amma kadan da zan kara kuma ne. Yanda ta fadin nan, wani lokaci ma in there's a misunderstanding, she mace ta yi yaji ta je gida. They don't even listen to her, ba jin maganan bakinta. Ba zama da ita a tambaye ta me ya zo. Tukumanga ko wani nasiyan da za a kira mijin a mai ko a ajiye su duka musu magana ne. They just ask her to go back. Cewa kawai ake mata kamar wata koma ta yi zaman aure. So all these things it can really weigh down on mace nan. Yaye ba tana exhibit wayansu anxiety, abin ga yake kira. She's going to be anxious, she's going to be aggressive, and aggression in nan da kanshi is not healthy for yaran da kuma zaman ita da mijin. This alone nan can push them into wani like halin da continuous exposure to wanga abin nan ma da kanshi ya bari ida matan ko yaran ko mijin ma da kanshi involved in nan. Kan kuma an zo ana samu wani aggressive behaviors ko depression and all those things. Shi sa gaskiya zaman auren nan, zaman shi dan yana da dadi, ana enjoy each other's company and you are like sort of comforting each other now. It's going to continue. If your differences can be reconciled, I mean, ba wani auren da ba matsala ciki, amma if it becomes so severe that you guys cannot coexist in peace, and for the sake of ku dukanku da yaran na mental health kunna, shi a separate. Akwai ka'idan da musulunci ya ajiye. Akwai number of days that you guys
za a yi idada ba, but even if through wannan time wannan abin bai bai shi kusan kamar marriage nan ba abin da za a yi a save shi bane, shi kowa ya bi hanyar shi a samu lafiya, then you can co-parent in peace. That's what I can add. Da, mun gode kwarai. To, bari jika kure, tambaya na da na yi farko, kamin dai Hajiya ta shigo cikin, Hajiya Binta ta shigo cikin, shine kare mata in ba yi shi da kyau ba, ina ya kawo ma yaran mental health. Matsala ma yara. Gaskiya, jika kure kan magana. Ka fara magana shi sa go on. Okay, Mr. Africa. Gaskiya cikin research na ni kuma gashi wani abubuwan da na zo na gani wurin kara mata, ko da yake ina da shi a hankali na, amma me na kara nema na kara samun bayani. Why what your child is experiencing when you remarry. Ka understand that? Yara irin wannan matsala ya faru ma yara. Ina kawo musu matsala da yawa, shine lose, kaman yayi bacci kenan. Menene bacci? Wurin nan saboda sabuwar mata ta zo gida ko sabon baba ya zo gida, yaro ya san har abadan ya yi wuya umman shi da baban shi, sofo umman shi ko sofo baban shi da umman shi su komo ba ke. Ka understand that? She nan ganga, she suka ce, however, with the perspective of this new marriage, they must confront the reality that their parents really are never going to reconcile, and that will never again have their original family back. This can be a source of great sadness to yaro kenan. Can't understand that. When feelings, many children feel that if they like and show love towards their new step parents, they will be disrespecting their other parents. Can't understand that. No. Go back at Mr. Africa. It's at the moment now by the Biunga. Nikuma now I understand it. MashaAllah. I continue from there. Jika kuri bismillah. Okay. Okay, all what you said is not happening. There's one thing that we have to look at, what we call jealousy. Everyone is jealous, or every person is jealous. These are bringing in somebody into your net, whether you like it or not, but kowane mutum za ta yadda ba. Allah da mu biya mu kanmu gaskiya, Allah ko ta hadiye Qur'ani an samu ne mai ce ma kamar haka ni ban damu ba menene, yes, you will say that in the eyes of the people, amma deep within you can't have that kind of jealousy. Amma the only thing I will let kamar nake so conscientize my sisters in the kenan ne da kuma da ke saurara. These are things that are bound to happen. Men are created or were created to be polygamous. These are should in case one now was a faru na. This is a habit at the back of your mind. Come on, if you already have that kind of thinking, that kind of psyche, in your don't ever think, don't ever assume, come on, you have an unfettered access to him. I've been there for the final. He will love you, he will do everything for you. But there will come a point in your life, a point in your process of marriage, there is nothing you can do. The only thing you should be praying for, the only thing you should be hoping for, when does that go now? But that shows what about to get on Kubani. The other way around, when I'm saying, what in most situations, so this is where the challenge is. This is where the problem is. This is where we are having a lot of challenge, a lot of difficulties. So now do I need that? On the other side, that's all. Be careful, but yaran da ke gidan nan duka da tabbatar da saboda kan da za ya hankali ya je kanta saboda kai ita ma da ta aiki da maza tunanin su duka ne the world. Let's say what I'm trying to name the worldly things. Gida, luri, wanabuwa, meeting na. That is if the person is rich. That is their thinking. If you are not careful, if you are not well psyched up, if you are not spiritually strong, if you are not careful, you will never come back. It's not the challenge we should continue educating our people, our sisters. What in the case of Lara, to some come I've been the normal Amanda to go there, clean heart, for the so Allah need you. Yes, I about to prevent one now.
Amanda you should a clean heart, Abubuwa should be fine, and then Munsamish Kandamukisu. South Africa. Well, I have to leave you guys because I have to get to work. In the next 40 minutes, I have to clock in. I will leave the other platforms and then be on TikTok as the program goes on. And then I think I can, yeah. Don't machika dede wa too much but as well I want to make them mun da saya na mun gode kore amma mun barka kan TikTok kenan inshallah so bari tam zira yanzu saurani da ke daga nan da kuma Nazdi daga cika kuma ta kuna sauraron kan TikTok ne da kuma Tanko FM daga Columbus kuna samu kan YouTube live na kan Facebook wurare kuku Alhaji Africa TV da Kuhu Charity Foundation. Da tambaya na kuma da nake da shi ne kamar wurin rabuwan auren da kuma batun da gaddame tsakanin wurin rabuwan auren da kuma kare matan da sauransu. Mu batun causes da yadda yake affect yar da sauransu ba mu duba solution nan. Me yasa tambaya nan me yasa bakake ba ma Africans ba bakake babu son therapy? Question na to Zina da Khadija kenan. Me yasa babu son therapy? Kuna da idea abin da yasa babu muke avoid therapy domin na kuma bakake yawanci ba su cika zuwa therapy ba. Ko da ba suna da wannan problem. Na wani ya bismillah Zina. Kuna jina? Ba wurin ki bane. Don TikTok kuna jina? TikTok kuna jin ta? Kim mute. Kim mute na ki kim mute. Kadin take ki mute wurin ki TikTok. Mute Facebook ki bude TikTok. Okay, yanzu ya yi better. Yeah, okay. Muna ji ki kan Facebook, yes. Okay. So, question my mind is just. Na ce ba me yasa bakake babu son therapy? Ba wai ko bakake babu son therapy ba. It was never made access to us. Because people like, with American history and all these things, with everything that happened during the revolution and all these other things, but we were limited to certain things. It became like a norm, a part of us. We come from a third world country, which is Africa. Everybody knows that. What I'm saying about Auntie Mako, back home, buddy, it's just a thing. You get over it. But mentally, they're not affected. Mentally, psychologically, they're not affected. Before that, I got it coming back. She was no problem. You have to one level now. Maybe treatment in the is very less. Because you go to therapy. Therapy is all about opening up to somebody, like trusting this person and talking to this person. This is somebody you don't know. This is somebody you don't even know. Help in situation that they can change them. It's just something that you walked into and you're trying to find help. Before you open up to therapy now, you have to get this comfort zone that can open up deep down. Because I quite deep down, what else you can't back at the you can't do that. Mental health is very deep, and in our society now, they take it for granted because more related to more to spiritual than looking at it physically and medically. Oh, sometimes in situations, our genetic may into this mental illness. Because as they are emotions, they are and they can never change emotion. It's like when you are actually called Aljanini, when Aljanini they want to they make a call me go, Allah can make a man one out. In that point in time, she may have taken effect, it's not a one out. And I was at the bringing Sister Khadija, something about
In the mental illness, where the people are. Yeah, all right. Schizophrenia. Yeah, schizophrenia. So yeah, so it's medical, it's more medical, and it's spiritual too. People don't understand that because that's the auditory hallucination. Yeah, Neche, come on, that is the auditory hallucinations. Yeah, it's a young zuna. No, you are feeling all these things in there. J therapy. J therapy. Machine is not understanding your emotions. This person is not understanding what you're going through. This person doesn't even know what you are hearing, but you are trying to work. Be in that space with this person. Don't back on therapist day to make about when it comes to mental illness. Back on therapist day to make about. It's a trial and error. They should not try to help you, but if they cannot help you in that space in the taking them, they're in the medically, I'm not looking mad any correct because those mad any back as mental health in them, it's just something to suppress your emotion. But within this suppressing your emotion, if you cannot be in your usual self in them, Kaga, it creates more depression. Kaga, she will them days walk going in naked. I'm a Kaga, I go to therapy, whereby answer Baker, what do you love to do most? What can you do to help yourself? Maybe when not so rawa, rawa in a tin therapy may kick in mentally. Do EA rawa, yeah, feel okay. I'm good. Yeah, you relate to people. It's a therapy now. There are so many different therapies. The approach of therapy now, the right therapy that we need. It's a day of social therapy. We did therapy for years. Big improvement. Do you think go back my yaji? No. So it's all about having the right therapy to tackle your state of mentality now. It help with that in a way. Yeah, but therapy might soon refer to doctors. Yeah. Okay. So I'm not going some of the other factors come da ke bari baka ke so mafi yawanci ba zuwa therapy ne yanda zai ta fadi. For you to be able to open up to someone nan gaskiya yana da it would be better kaman ka samu someone who looks like you and understands you. Mu in our situation na as musulmai nan matsalar mu biyu ne, mu bakake ne kuma mu musulmai ne. Na farko, there aren't so many like bakake African therapists. Sannan kuma in ba su da yawa as bakaken nan, wani percentage of musulmai therapist muke da shi. Saboda in talking to the person nan beliefs ka kuma na play a major role. So kaje kana magana da someone who doesn't look like you, who probably might be one, discriminatory towards you. Just about feel too comfortable going there. Nabi kuma, it takes like resource, which is it involves cost. Mafi yawanci an zo nema ne, mai shin nan ya san kamar yana da matsala, amma probably in ya duba the amount of kudin da zai je ya biya wurin therapy nan, yana ganin kamar it's too much, and he's not willing to kind of invest that amount of money. Kuma ya je zamana wurin bature ba baki ba musulmi ba, yana ganin mai shi zai je ya yi mai. Sannan kuma the importance of therapy nan kuma ba mu emphasizing shi enough for people to know that this is something that can be helpful to you. But so wayan ga ababe including wanda zai ta fadin nan are some of the reasons in the bakake ba nema. But I think that the narration should be changed. If you need help and you think you should go for therapy, go for it, because your mental health to supersedes kudin nan da kake ganin kamar yana da yawan nan. Give it a try. Ko da me shi ba baki ko musulmi bane, ka je ka try. If you are not satisfied, then you can always look elsewhere. Yeah. So, this about create one zango.
before you even go to therapy now, do your research. Definitely. You want to find out therapy, they make the kind of doctor you want. Our preferences. You could look for them. But sometimes insurance if you could help yourself pay out of pocket for life, do it for some time. Because you go from insurance see. Because you can therapy is very, very important. Very, very key. A lot of people might not know why I have my business. It was my therapy. Then the therapist told me, why not take the business out of it? So sometimes you might not know until you go to therapy. So mental illness is very, very real. It's out there. If you don't find yourself, you never even know that you are going through something. As the thing was always say, everybody's going through something. So go for the therapy. Now, let's about create create our own therapy. You talk about one life. Everybody's going through that. So you have to. Very, very important. Within mental health, they don't give you medication for it. If you don't want the medication, do emotional therapy, whereby you go out, you talk to people, you take a trip, you travel, you do art, dancing. There are so many mental health therapies that I can do without taking medication. So, Khadija, yeah, right. Sannan kuma akwai wani hormone in da it gets released into the system. Ana ce mai dopamine. There are 3 ways in the dopamine, 3 or 4 ways in the dopamine can get released into the human's body. Kuma dopamine ana ce mai kamar da happy hormone saboda shi yana play a very important role in keeping us happy, excited, and all that, kind of keeping us in the right mood. So the 3 ways in the that you can release or to get dopamine released into your body is 1, through physical activity or sport. 2, kuma kaman prayer or meditation, like in kaje into deep meditation called prayer. Sannan na uku nan kuma ne like sex. In kaman monaka. So like intimacy, sexual intercourse, and when both parties involved and suka attain that highest level of satisfaction, one of the hormones that can get released dopamine. Because sometimes go through one severe forms of therapist and advice when you do 1, 2, or all of these, and then to kind of bring you back in line. Well, but in some question, one in you through depression, through anxiety, I've been like helping she need sexual intercourse. She can relieve my stress and anxiety. Once soon stress and anxiety, Basma, Akalis Mabi is so it's the opposite. But no Akalis Mabi is be my Samu, Balema even. Because I wonder when I can relieve my machine. Is it okay? Come on. Use as a therapy. My attention, one day I want to be out about. Yeah, it's okay. She did not explain she hormone dopamine cause muscle relaxation. So will be in a state of relaxation. So no more the person will not be that sad. So the cure in them mutu sick. Wanga satisfaction like in the legal or legal or right way, so that sometimes magani in them yes, yeah. Sometimes boosted your cause high libido, increase libido, and if you don't take care now, when you have like married and you have a sexual partner, and it's not like you're on the other side, like go on time with the mandatory. But this is some of the things you need to do your research before you go on this drug.
At the same time, it makes you lazy. It makes you very, very lazy. Don't in account with the down. Kuma in a name some kind of like satisfaction in your body when it comes to what enough. What else? It's the opposite way. It makes them very active. Like not so like what the well, side effect in Shikino. What are the side effects? Nina, I always tell people before you go in for therapy, look within yourself. Is it reading? Is it entertaining? Is it like dancing? Is it like painting? Name it what I'm about within yourself. Kafara. In the day, I can make a mentally, but the now you choose the therapy. Because sometimes people help themselves. So listening to education like this, kind of makes you realize more. When I do this, it helps me. When I do that, it helps me. Sometimes don't just jump to therapy. What else therapy doesn't help them? Because it's all about your brain, how your brain functions when it comes to mental health. What about Abinga? Maybe it's in a good worker. It comes What about Abinga holistic approach? Yeah, holistic approach nan kuma na nan You mean I can tell you about big towing not when I help Mutani to say eating holistic. Now, I don't realize a lot of people going through something. Can't understand that. Go when you human being go through stress. She they care about kankaba. You never know you are encountering that kind of sickness. Mostly, especially like hardworking people and that. Each and every one of us is going through something. Yeah, pick Jika. Jika is bad. Oh, yeah, okay. We can go through stress. Akwa the way the kake yaka kiyo kanka. Akwa na abu guda da nka stress duka. Kana ga Can understand ina. To wannan ne maganin ka each and every person. Saboda kowa na da special abinda if in a cikin stress abinda dai ya calm kan shi down. Amma me kaga saboda baka sani ba, baka je ka meet wani ba, baka fira da wani ba. So you don't know kaman kai da kanka kai ka kiyo kanka. Sai kaga me shin nan sai na abuse wannan alternatives da yake da shin nan. Maganan ka dusi ne don wani kuma na cikin denial. Yanci me mark may not have mental issue be yadda be accept. He's in denial. She said iri wannan nan ma da kanshi ma yana da wuya eje is sick when he helps saboda he's in denial when behaviors ya so shi na gan kamar is ina try fadi kamar behaviors shi no ba mental issue bane domin cikin culture mu mutum na cikin wannan situation na ina gan kamar je sick up na ce ai hauka ina gan mental health is ma ko ciki. That's what our culture, most of our culture can teach. Come on, for instance, Mr. Africa. For instance, Kasal Pantanga da ake kiran Pantanga. Kasa kai ka samu wani slightly headache, sha ce ka je Pantai. Haka ne. Da ka kira ma me shi wannan abu no me shi na ga kamar you are saying me. Amma bai saka ma specific magani ko specific doctor da dai ya sa aikin shi ba. Wannan wuri da ka sami irin wannan doctor nan. Irin wannan headache da kake fadin na migraines kuma. Yeah, so migraine kuma ana referring to a psychiatrist you're treating ka saboda the kind of maganin da ake yin ake treat da shi they are anti-psychotic drugs kuma suka san how to abin ganshi da ke. Tambaya na ne it's not wrong kamar ya da me mu educate mutanen mu. Ina ce ka je psychiatric ka je wannan irin wannan gurin nan saboda kana da migraine nan ba shi ke gwada kai mahaukaci ba because a lot of people have this understanding. The moment an kira wannan wurin nan yana ga kamar ya da ka classify shi cikin category ma. Ne amma ba even with that aside whoever goes there regardless wani irin disorder me shi ya samu wani irin ciwo ya je da shi wurin nan ya kamata mu duba stigma na in general a fi da shi. Yes. Yes.
Domin da yawa na ganin domin culture mu da yawa na ganin kuma domin muka duba kasan waje akan ga doctors da nurses ma da sauransu na shan yawanci suna shan maganin mental anxiety, maganin anxiety da maganin depression. So don watakila cikin studies na sun gan jini sun ga wasu abubuwa da watakila a dame su suna shan magani just to be able to do their line of work. Amma muna ganin shi kaman it's a taboo. South Africa, abin ga one group of individuals, professionals da ake yawan samun mutanen da suke da PTSD, abin ga PTSD. Yeah, PTSD, post-traumatic stress disorder shine soldiers, especially garin ku. Yeah. Wayanda suka je mission suka komo na. I just suicide na da high cikin ex-military men da women. Suicide na da yawa cikin su domin suna su kashe kansu saboda wannan da sauransu. Amma Ajiya Khadija, kinga like what you said was totally right. Amma ba wannan wuri kawai ke cause musu wannan abu ba. Saboda wani ya sunan shi ranking a daga ma mai shi English ya bace. A daga ma mai shi masayi. Mai shi ya save. Ka understand East Africa. So the trauma irin training su da abubuwan nan. Mai shi na ga yanzu ya kai wurin da shi ma zai samu incin kanshi. Amma still an bar shi wurin da yake nan. Saboda irin walakanci ko irin training da mutane ke yin ciki. Saboda ka san within short period of time ko within wanga lokacin ga ya fi elevating ka. Sai ba elevating ka. Sai a barka sai ka ga mutane karkashin ka. Kamar dai ku hospitals yadda kuke aiki. Kamar a promote mai shi. Exactly. Wannan abu kuma kike cause irin wannan abubuwa da wannan. Amma Sister Khadija said about it. Sometimes even promotion expectation. Whether na baba duka leads to that. And one causes, those are the causes of that, because expectation rates are very, very high. It's that one period one will be happy number. It puts you into stress and depression. Okay, so on that note, now we would have to revisit preventive measures that we take as individuals. It is not wrong to be on medication. It is not wrong to seek therapy. It is not wrong to seek, help. The one man is simple as talking to somebody, for a person to listen to him. It's like I matter they were yo, abunaya damage. Tana son day time again, one day time again, the one to follow me see problem. Shake a good hankaling to her because ta fadim one. Like it's a one that make matter educate mutane mo kaman. Wannan dukan ba laifi bane ka seek help domin yawanci muna deny wasu ma na deny kaman mental health bash no muka ji kan TikTok da muke kan gama akwai wani ma kana kan TikTok live wannan yazo yi maganan da yake yi magana kaman he has that problem ki understand na ko jika kure ba haka bane na sai na ka ya mi tulisi maganan da yake yi na kana kaman he has that issue. Amma in ka fadi mai hannan bai yadda kamar he has that issue. Amma maganganun da yake yi na Africa, kaga when it comes to mental illness, if you're going through that stages of mental illness, you always live in denial, regardless. Until you seek for help, you always live in a denial state. Sister Khadija, am I right or wrong? Okay, so on that note, Haji Fadin. In life, people go through losses. Loss can be death of a loved one. Okay. So some of it can be loss of a loved one. It can be separation or divorce. It can be the death of a child. It could be loss of property. So the person is going to go through grieving. And in grieving, there are 5 stages that a person goes through. And these stages in 1 year you go through phase 1, 2. Sure, you get stuck at the 2nd stage. 1 year you get stuck at the 4th stage. 1 year you go through all the 5 stages and then the grieving process would be over
and then he comes back to his normal life. For some individuals, due to whatever it is that they are going through, wani lokaci ma imani kawai indin kana da kayi rauni cikin imaninka ko kayi rauni cikin bautanka ma yana ya bari, you don't get to complete the process. Shi ka zo kana exhibit wayansu behavior. So let me quickly take us through wayannan stages din nan. Sannan kuma one thing I would like to say before I go through the stages is that inda muke ga kan social media ga da muke ga, it's like I'm walking on the street. Ba kowa zai zo yana behave towards you in a way that ka tankame shi ba, because you never know what the person is going through. Right. That is why you have to be emotionally intelligent. Wannan kuma is another thing. So the stages of grieving da na fadin nan shine denial. Wani na ya zo yana deny kamar, that's the first stage, yana deny kamar shi ya lose wannan abin, ko shi diagnosis da aka bashi kamar like yana da cancer ko HIV ko wani major, he doesn't have it. Ya zo yana deny, no, I don't have it, I have it, I don't have it. Wani na ya continue yana stage of denial for a very long time. She ya zo ya go anger. The person will be so angry. Come on, why me? That is the stage where people will begin to ask, why me? Why should my wife leave me? Me yasa ya kamata mijina ya ce ya rabu da ni? Me yasa ya kamata a ce ni kawai na samu wanga ciwo? Ko me yasa ya kamata a ce ni kowa ya yi gini gida, ni na je na yi nawa, shi a ce wuta ya kama ya kone? It's a loss, it's a huge loss. And so the person was in denial. Now he came to anger and he was asking why him. She yanzu ya zo bargaining, ya zo yana bargain, yana ce ma Allah, Allah na roke ka sa abin ga ba gaskiya bane. Allah ka sa abin ga ba gaskiya bane. Allah ka sa mata na she should come back to me. Allah ka sa mijina. So kagan kaman the person, the emotions are kaga yana zuwa kasa kadan ko. Or denial, anger, and they are very strong forms of emotion. She ya zo bargaining. Ya zo yana bargain, Allah sa mijin ga ya zo. So wani ya zo ya yi bargain for years. The person is waiting for this individual to come to them. She's waiting for the person to come to them. He may end up or she may end up hating the opposite sexes. So ya zo yana magana da maza, tana magana da maza anyhow. Ko ya zo yana magana da mata anyhow. And you think that he has a problem with you, but it's not you. He has a problem with someone that he's still bargaining. And so that is one thing. She depression. So after bargaining now, if abin be happen ba, ngaka continue aka second test aka say no, your diagnosis has still been confirmed. You have cancer or you have HIV. Then she will now be depressed. So they will stay in that depressive state for a very long time. And then finally, then they come to the stage of acceptance. So people go through so many stages of abin. So that's basically abin, some of the emotions that people go through simply by the loss of something. Na mun gode kware na zai kara na kara ko akwai wanda zai kara kamin dai mu zo mu dasa aya saboda karbin lokaci, amma aka ce ma talauci kuma na sa mutum a cikin depression. Na talauci sarki ya ce ku yi batu. Batun talaucin nan, kamar in the course of the discussions nan, shi na ce kamar maza, that was the point da na ce maza da kansu yana da wuya su exhibit mental symptoms of mental illness. Amma in zai fara suna exhibit aggression. Kuma most of the time, mental illness in maza na emanate from the fact that she is not able to fulfill the financial responsibilities placed on him. So maybe yana da mata, yana da iyali, yana da extended family members, and we all know kamar maza are like the providers. Maza are supposed to provide. Shi na da shi ko bai da shi. Shi sa most of maza, their mental illness, and that is where it emanates from.
kuma ya emanate because an ce maza ba they don't show emotions na bai magana, he doesn't discuss it. Shi ka ga me shi yazo yana extremely aggressive, bai cin abinci, komi shi yayi fushi, kowane lokaci he's like, he feels like his manhood, that's what makes him a man, you know. And say his being masculine then means that he should be able to provide. So now that he's unable to provide, and that manhood aspect of him, it's like an karbe shi hannun shi. Shi me shi yazo yana exhibit wayannan aggressive behaviors nan, yazo ya go through depression and anger and those stages nan. Shi sa gaskiya rashin kudi na ya kawo wannan ababai. So in this stage, at this stage of a person's life, that is when it should be very abinga for a woman to know that imaging kina cikin wanga situation. And then if you have the means, support him. You need to support him. Not only like my attention, if he has siblings or friends who are also financially stable. Now that is the stage in life and they come at you step in. So help punch. So whether it's one of the major causes of mental illnesses in men. Now, maza muna cikin sanani da sauransu ba mu so muna kuka. Ina so ki explain muna abu ya dame ka kai kuka, how does it help your situation? Yeah, muna da wannan ba yadda za ba mu kuka ko abin da shin mu ba mu so mu kuka. Kuka alone, kuka on its own is therapy. Because you are bringing out those strong emotions in there. Kuka on its own is a form of therapy. There's no need. That's why be the cure in yaro na kuka shana che mai barin. Instead of allowing the child to cry and then later ask them what happened in she azana che mai haka nan ni aka zo aka condition mind mu kaman bema insu in tree when namiji be kuka. No. So wannan that notion kama wai namiji bi kukan ce bare maza kuma ba son ana kuka. He doesn't also want to come out and share his problems. Amma wai a problem shared is half solved. Ko ba aka ba. Not all the time. Just that men should normalize expressing their emotions. But the only thing is that you should know who you share it with and how much you even share. Don't ka share problem ka. You should know who you go to and then share your. They should normalize sharing their emotions. They should be able to recognize their emotions and manage them. And when the need be, they feel like they have to break down and cry, they should do that. Because accumulation of all this is a major stress. And too much stress. Insomnia, that is lack of sleep. Heartburns because you are producing so much gastric stomach ulcer da all those stress related men should normalize expressing their emotions. The women in their lives or the family members in their lives he expressed it to you and doesn't mean go be. You can come and use it in an argument against him. Yeah, but he won't come back to you. Yeah, keeping shit to himself. Yeah, so that's what I want. We didn't mean to shoot among us. I can share 7 o'clock time. Yeah, it's a form of therapy. Daran tambaya kuma kaman aiki ga ya kasan turai wannan wurin ga ke da muhimmanci sosai. Mu da muke kasan turai. Akwai wani aiki ma da mutum ke yi, wannan aikin nan ina ya bar mai shi shiga cikin wannan mental issues na. Ina son da ke educate mu kawai don wannan nan aikin da yake yana affect mu shi kaga mai shi daji yake yazo kullum ya fito yake zo da fushi yazo da fada. Shi ga mai shi zo na mai yazo in ta ko na mace ne ko na miji ne in ta zo kaga shi tana mijin ta fara ita da yaran duka sai tana musu fada. Ki understand ko kun namiji kuma ne yazo gida ne ya fito yake yazo gida ne sai ya ta fada ba wai ya fushi da yan gida bane. Wata kila aikin da yake na aikin na stress shi. Sai ya sa shi cikin different situation. Sai sa wani advice ake babu ta wurin da. Gaskiya wannan ma wada gida like Ghana ko Turai ko inda dai kake duka toxic work environment, just like toxic home environment nan
it drains down really, so much on you. Shi sa mutum abin da za ka yi kai ne, kuma ka san gaskiya turan ganna. So mafi yawancin nan ana discriminate against baki, ko kuma ana mai racist ababe. To in dai ka gan kamar abin nan, if it's too much for you, if the work environment is so toxic for you, alhamdulillah turan gade, regardless of wani aiki kake yi, kai ka sake aiki. Ka je ka nemi sabo until za ka yi sa'a ka samu inda just dai wani lokaci kila da distance, proximity wurin aikinka to gida ne maybe zai maka nisa, ko kuma wani yana tsoron change, yana ganin na yi aiki wuri kaza for so long, yanzu fear of the unknown, ya zan yi in je, me zan je in gan inda zani nan. That is another thing. Amma in ba ka nemi, if you don't like to change, you wouldn't know what is in for you at the next place. Just like if ina ganin duka dai toxic home environment ne, shi zai bar mi shi ya zo, a work environment zai bar mutum ya zo gida, and now the person is kind of coming to displace his stresses and angers on the individuals at home. Maybe me shi man ba, in me shi matan shi tana da zafi ba ta karban irin ababe hakan ganin, ya zo yana displacing shi kan yaran shi, which is not healthy. So if you think or feel that you are being discriminated against wurin aiki based on whatever reason, ko kuma you are just not happy, you just move on and look for another job. Saboda garin gade, samun aiki shouldn't be that difficult, especially in there if it's affecting you abin nan psychologically. Bari in baki example, akwai wata da take aiki nurse ne, tana aiki overnight, she tana go through wannan fushi da sauransu, she ta switch ta zo daytime, da ta zo daytime sai kuma yanzu she's more happier, she's more calmer, abubuwan ta yayi abin ga. Shi sa wannan nan nige so advice wani na nan ba kuma ba ta san kamar ashe overnight mu shan da ta switch, wani ba ka yi ta switch ba ta samun kwana, she wasn't getting enough sleep, ka gani. Yeah. Shi sa bayan ta switch sai kuma ashe overnight ta nan ke damunta. Yeah, understand that. It's that she's feel more, she's more happier, she's less stressed, and stuff like that. She said, "Ya kwata muduba, in kana ya kata wannan money wana da kuma ta duba taurin aikin ka. But if it's affecting you in your lifestyle at home, it's not good." Yeah, depressed a lot. That means she didn't samun kwana. Yeah. Night shifts generally are stressful, so, especially as a nurse. Salaam alaikum. Not all of them. Some are enjoyable. No, ba kowa ba, muna gwada wansu yana affecting su, wansu. Kamar yadda nake aiki, wallahi wanda suke aiki na shi sun fi mu kudi. Amma in ka duba mu da su, kana gan difference, kana ga wangana da haka ne. Jinka kure na jinka. Ka san nan gan kai aiki night, kana samun night allowance, so. Yeah. Yeah, I saboda wuyan shi sa ke kara maka allowance. The Ghana settings, and you just get more days to rest instead of one like you run normal shifting now. So if you are doing 4 days nights, you 3 days off. But maybe one like you run normal shift, just a day off. So sometimes then they want to opt for the nights, but the night shift actually in fact, nurses is so stressful. So stressful. Titles we get the whole day. Especially yeah. The next morning, you understand. So one stresses and then look at I wanted to add something to what Khadija said concerning home stresses. Yeah. Like a lot of relationships are built based on benefits especially we ladies are getting from the men. He provides your needs, he cares for you and stuff like that. So Mbaka Samu Machenda that understand there can be a day he can get for you. The back of the shin, it's about to understand. And that is going to stress you. So Kulung Anabak maybe 100 cities, and a day he goes out and comes, he couldn't get the 100 cities for you.
and you sit and feel he deceived you into the marriage and stuff like that. Don't they he does this, he buys this, he does this. You are not seeing what you were seeing outside. So your expectations have been brought down. Then change of attitude in Yazo. So it's good that we try to get people that will understand that there can be a rainy day, that things will not be as expected. Muka understand in what perspective now. Yeah, you reggae muna warranty stresses in men, especially men. Don't years over the mother. Men are the those that suffer most because they are the givers. So when you lose that self-esteem now, because you don't have that money now, then I call a lot of damwa. The person is so distracted, he lacks concentration, he can't eat, and this will accumulate and result in a lot of health issues on the person. BP, and he loses his mind, and so some of these things are things we should look at. Once a while you are with your wife on a very shiny day, you allow things whilst you prepare her mind for the rainy day. So Kima ki support ki understand situation. But if you are making her all smiley, all chilly, all shiny outside, the day she doesn't get, she might think you are giving it to someone else, but in actual sense, you don't have. And that is how it is. No. Advantage ko in ce abin da ya zama kamar abincin rai da mutane da yawa ba su come across ba, especially sisters and mata. A lot of them think marriage is the escape route of poverty. A lot of them think so. Wannan kuma yana cause muna a lot of damage in society. No. So the machine now has been going through a lot. Hankalinta na mata kaman tana neman wadata. She to end up messing everything up. No. Is a yadda zamu hello? Kuna ji na? Muna ji. Shi sana min ku yi hankuri na san discussion mu yayi dadi amma lokaci kuma ya kai da kamata mu da saya domin ina ga Khadija ina ga fuskanta yanda kwana ke jin ta wuzu ku kamar midnight ke na ko? No, 1 a.m. 1 a.m. to kin gani ko lokaci ya sai sa mun da Really? saya. Na roke ku Khadija da yake ce mai jikan kuri da kuma Zaina da Halima da sauransu inda ya yi next Saturday if possible so mu duba kan sex education. I'm not talking about domin wasu na duban shi kuna in terms of sexual transmitted diseases the sauransu chlamydia, syphilis and all those stuff if it's possible so mu duba ko mu discuss ina son kawo ki jika Wa alaikum salam. Sorry, she the sentence. Da Khadija. We didn't talk about personality disorder. And this is one of the... I talked about it. I did. In the early stages, I did talk about it. Okay, South Africa, topic in Kanang. That I will be very glad Imunyo Mukau Fulera as the main speaker, so the public health is her field and she teaches that. That's fine. I agree with that one. It's a in touch with her. Your picture, DM me so I can take your picture. Don't worry, I'll send it to you. I'll send it to you. The same time next week. What I'm made of. Alima the Pulera will be the main host, then all others will be part of it. I understand that because that's their field. What I'm made of the platform to be able to talk about it. Right. You know, very important. You want team but somewhere and about how to prevent it and stuff like that. When you like a gym, I don't know if that is true. We some chlamydia at the gym. We somebody no nazwa ni maka da ce wai domin aka ce wai domin mata na zuwa su use gym yawanci ba su sa wando suna sa just yoga pant wai she
kan kujerar na ko menene shi ma ji towel shi duke shi a fuskan shi ya same shi through his mouth through his eyes or whatever. It's possible with Africa. Sai sa yanzu bai sai da zai explain matan shi ba don matan shi na gari kuma apart from sex na bayan da za a je samu wani. Sai sa he couldn't explain it to his wife yadda aka yi lose wife shi kenan. It's good kuma mu tattauna mu san wasu some of the diseases na wanda da aka samu through sex when aka samu through other means and stuff like that. It's very important. Yadda za a yi domin yana bata ya yi bata wurin mutane because wani na gani kama apart from the AIDS ya zo ma ina tunawa wasu na ganin kaman ka samu AIDS ana ganin kaman ka have sex ne shi sa ka samu daga sai za ka explain na kaman ka samu wurin jini abin yanka ka da sauransu ki understand point na sai sa ya kamata I explain. Some of the reasons people give are questionable, but we'll talk about it next week, inshallah. I might check the reason that she is true. It's impossible. But okay, so Hajj Africa, in summary now. Yeah. In summary, no one is above being mentally unstable. No. And our mental stability can shift at any point in time. Mm-hmm. Sometimes there is nothing you can do about it. Shesa, yenda maganan da muka faffadin nan, you have to try as much as possible to get enough sleep. Meditation and prayer also helps in kind of keeping us mentally stable. Shesa, mu kuma as Muslimai nan, she mu doki ibada mu kuma da like mu doke shi seriously. Sannan kuma okay. Sorry, Tana summarize muna shi ya. Sai mu doki ibada mu kuma seriously saboda meditation alone kuma is one of the therapies da suke use. Mutum kai sallah ka kare ka zamna kana zikiri kana karance kan nasu kana addu'o'i da ababe duka mu kuma that's our sort of like meditation. Shi yasa wannan kuma kan mu manta. Sannan kuma mu avoid the use of maybe in terms of one usually it's side in ne mostly during the recreational use of drugs da ababe wannan kuma mu bari. Sannan kuma in our quest wurin neman kudi especially mazan nan an zo ana overtime ana aiki daban-daban ana overtime ana aiki daban-daban kan ga me shi ya zo yana fall on caffeine yake containing drinks like energy drinks da kuma coffee just for him to stay awake or for him to have like more strength to work at his next job. Shi yasa in as much as kudi na da dadi yana da kyau nan kan mu nemi kudin nan at the expense of our health, especially our mental health. Kuma all these stresses da muke fadin nan ba mental health mu kawai yake samu effect on ba yana have effect on our cardiovascular system, on our yake kiran shi digestive system. Cardiovascular nan akwai su high blood pressure kuma ya zo ya bar ka samu stroke ka gane ko ya zo ka samu a lot of cardiac conditions da all that. She said in a nutshell now nobody is above that. Kuma mu provide a lot of support to mutanen da muka san so if they are in, and we should also be able to set realistic expectations for ourselves. Some of the time on kaga mutum we never get satisfied with what we have. So in the pursuance of abin da yafi karfin mu shi kagan kuma mun je mun samu kanmu cikin wani matsala. So maybe wani kuma na da wani abu da zai kare. Zida wani summary. Wa alaikum salam. Okay, so I like the fact that Kimbuga wannan funny na saboda I feel like in the masala yake kenan when it comes to like mental health and we being Muslims, okay, that ina ga kamar yana cikin ababen da yake sa muke disregard the fact that like this is a reality that ko ba mu so mai kamaci mu accept, okay. Yeah. I like such conversations because like it's like we are talking to ourselves. Yeah. Okay.
awareness in that create, especially for our communities, and a very, very less. And unfortunately, because of the kind of ideologies we have, going awareness ma kadan kawai suke samu yayi tasiri cikin rayuwarsu. Kin gani, because ba mu accept the fact that this is a reality. Saboda me muna undermining shi, muna kai kan wannan ba wani kana da damun mu ce ki je ki abin ga rayuwa ne, like ba ce abin nan da wani seriousness, but it is happening. Okay, so I feel like first of all, yeah, if you like see such symptoms, come on, when you know, exhibit when symptoms na kuka mention above, but in is like overlook, I look down upon me, Shiva. You know, when it comes to that, like aspects, and tell Makama Mishimani, like when I look at him, she meet like kusanci sosai da nasiha da a gwada soyayya. But unfortunately, kun gan kamar mun tashi like in a way that ba mu iya nuna soyayya ba gwada muna like how to like be very affectionate ba. You see, so wannan ko yana affecting mu sosai. Kaga wani yana all the person needs is attention and like the assurance kamar like and kamar you are also cherished. You know, most of the time muna lack one. So we have to like take it with seriousness, and we should stop disregarding it, because like these are realities. Okay, when in an bit kudi like yes, I'm when in she rushing some the bit shima, like it's a big deal. Yeah, you get it. I would tell them sooner while in poverty. It's no, by a son. When you know, I'm gonna be the second depression. My car in a magana. You see, the least we can do is like more Sean when she call. She might come for come. So I won't go back. Magana, but Magana cannot shame me. You see, so this is the aspect I would like to really lament on Shimi. The fact that like you are Muslim, Shabi come back to the Imani. Coming at Mishi like Misha has had chicken business ko rasuwa ko, you know, she kind of like the imani and I don't went to the Muslims. It's like Muslims be rule out, but imani doesn't mean you are not supposed to like grieve or like show emotions. Yeah. Exactly. That's no understanding. It's like sadness and grieving are part and parcel of human life. Yeah. Okay. So there are just like natural reactions in our faruwa okay. Yeah. And then as Muslims now we believe coming back the suffering, the happiness, the mutuwa, everything is ordained by Allah. Go back and strength and loss is like these coming so it is part like of us. But we will out completely. You get it? Of course that we all know that we are going to like entirely put our trust in Allah, but when it happens like that, like emotions get set in our body, to say, especially when it comes to like winning imani. Okay, and then I would like to set an example. She need the fear halitum. Okay, she Rasul sallallahu alaihi wasallam like Rasul sallallahu alaihi wasallam had some point in his life whereby he was sad and he grieved. Like she need the kimuni. You get it? That we can't like show emotion or okay. So like there are instances whereby it talks about Rasul sallallahu alaihi wasallam grieve. Okay, she when he lost his wife, like Harmani, like there was no time that he didn't mention when he lost his wife, Khadija radhiallahu anha, the yellow until like Bayamutu until like after so many years, he still like remembered her. He still like in a how do you like he grieved. And then there was an instance whereby he equally lost a son, Ibrahim. And when it happened, he grieved. You see, so like grieving or like showing your emotion doesn't make you a weak person, or doesn't even mean that like your iman is weak whatsoever.
Okay, it's like muna da dama. Akwai wani abu na maybe kana kama kana yi. There was a time where like mutane zuwa ga musulunci, okay, cikin Makka, and he did this severally, and like it's like the people were not really, like accepting Islam. Wannan ma ya sa ya abin yayi kaman Allah ya hukunce shi da yin abu. That's to call people to Islam, cool. And then he tried all he could. Amma ba su yi. So shi yana gan kaman like an biya mishi wani nauyi, amma it's like bai yana yi. So it got him like to grieve, okay. And then he was so saddened by it. And that's how come this Surah Al-Duha was revealed. Okay. And I will entreat Kamamba Mudu Kamujim will read one surah. Wallahi, I don't think I will read Surah Al-Duha or not Solara when I read Surah Al-Duha, and I'll not have tears in my eyes. That's like if you really like reflect on the meaning, okay, like read the translation and reflect on the meaning of what the surah is saying. Okay, like it's a surah that reassures that, like when I reassure Mukama, Obangi to be Mantada Muba. Okay, and come on, I don't know, like we are just being assured. Yeah. Okay, that of course Allah ya jarabce amma mun manta da alkawarin da ya mana. See, so like character is part and you like me. But definitely, Allah ma da kanshi ya san kamar mu mutane ne, kuma mu raunannu ne, and there will come a time that like ba mu iyawa, okay. Amma of course, as Muslims, na tun da dai mun yi tawakkali kamar da samu mu da rashin mu duka ga Ubangiji ne, okay. Dole ka ga kamar in ya faru aka na mun yi imani ce mu yi hakuri da wasu ababen rayuwa saboda mu yi move saboda da cikin hakuri mai mako muna da lada. So that's mun gode. Mun gode kurai Allah ya saka da alheri. To, akwai wani summary kuma kamin mu dasa aya. Sosai. Allah ya saka. Everybody's going through something. In all, we shouldn't underestimate. Ina ga mun dasa aya ya so mu bar Khadija saboda mun dasa aya so mu bar sabta ta kwanta. Sai sa mun gode kurai Allah ya saka da alheri, Allah ya bar zumunci, Allah ya kiyaye mu duka baki daya. Kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa, Allah ya kai mu kamar da muka fara minci. Mun ga topic ga ko dai mu je part 2 shi, I don't know. Ko dai mu je sex education din mu. Gaskiya ni da ya mini da. Maganan ka na nisa. Oh, magana na nisa ko? Yeah. Na ce ba. Ko dai mu je part 2 ko dai mu je sex education nan. Da wanga this particular topic in nan kagan da types da muka mention nan ya kamata mu doki kowane group mu talk about it. Okay. Isa ina ga mu je part 2 shi. And the timing kuma I feel like ya kamata mu duba timing da mutane da dama suke online. Oh, okay. Amfana sosai. So wanda zai ya abin gansu amma shi kuma yayi disadvantaged to some of us. What time the best time? Ku kaman ku ban san ba ko dare ko asuba ku kenan mu da rana. Mr. Africa, did I suggest we usually go to American time 10 in the morning? Can you 10 one time, 10 a.m. 4 p.m. 10 a.m. kuma. 10 is not bad. 10 a.m. on Saturday. Everybody do something. Okay, now we'll make an exception though. Jaja, so I can coordinate me. Coordinate me. Yeah, we'll make an exception. Don't want any weekends. Nike Sam zo live saboda aiki da kuma station. But kan radio weekends nike Sam nike zo kan radio. That's the best time. We can follow the crowd. Hey. There's a me part 2 shi kenan mun dace part 2 kenan. Da yana da very important. Domin gidan ba gida yaran gida kan sa ce ba samu musu attention da sauran su. Isa mun tattauna wurin da saboda sace mun yaran ga wawa ne fita mu yaro na wani sai fita nan tashi ka wuce wawa
ai ta zagi shi ba all those stuff ne na create almost 2:30 isa mun don Allah ku bar Khadija ta kwana 1 o'clock ya buga ya hankuri na Isa kuna ji. Khadija muna ji kan Facebook Surrounding assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala duka mu have each other back of our Facebook minds. Wanda da ke saurara.